through the highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Hello guys, welcome back to another live stream. So we are back with another live. എല്ലാവർക്കും welcome back to stream. എന്തൊക്കെയുണ്ട് guys, we are back with another live. Everybody സുഖല്ലേ? എന്തൊക്കെയുണ്ട്? അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വീണ്ടും ലൈവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ ഡെയിലി ലൈവ് ചെയ്ത് പോകണമെന്നാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെയും മറ്റൊന്നും ചിലപ്പോൾ ലൈവ് ഉണ്ടാവില്ല, എറണാകുളം പോകണതാ. സോളമൻ എത്തിയുടെ മക്കളെ ഉണ്ട്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. ബ്രദർ നസീസു വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമല്ല എല്ലാവർക്കും? ഹായ്. എടാ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഇതൊന്ന് പിന്നെയട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചില്ല എല്ലാവരും? Follow NDA. Okay. താനനം. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യോ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം ഗൈസ്. വെൽക്കം ബാക്ക്. ആൽഡ്രിൻ ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. നദീം ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. നസൂസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രോ. അബി ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ടോം ജോസ് ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം ഗൈസ്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ലൈവ് സ്ട്രീം. സോ നമ്മൾ വീണ്ടും ലൈവ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഡെയിലി ലൈവ് റാങ്ക് പുഷ് ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇനി പ്ലാൻ. നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക്. സോ പെനാൽറ്റി എൻ്റെ പേര് വിളിക്കുമോ? ടോം ജോസ് ബ്രോ ഹായ്. കോളർ റിട്ടേൺ വരുമോ? കോളർ എന്തായാലും വരും. ഡോട്ട്മുണ്ടിലേക്ക് ഓൾറെഡി വന്നാണ്, ഇനി എന്തായാലും വരാണ്ടിരിക്കില്ല. അവരെന്തായാലും പുതിയ സ്കില്ലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. ID സി ഫ്ലോറിനെ പേര് സ്റ്റോക്ക് അബൌട്ട് ബൈ ആൻഡ് ഗെയിം. ഐ ഡിഡ്ന്റ് സി എനിത്തിങ് ബ്രോ. ഗാർഡിയോള നൈസാണ്. ഗാർഡിയോള കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, നല്ല പാസിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാലും ബാക്കിയുള്ള ഡിഫൻസീവ് മിഡ്ഫീൽഡേഴ്സ് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനായിട്ട് തട്ട് താഴ്ന്നായിട്ടിരിക്കുക. അതാ ജസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വിത്ത് പെപ് ഗാർഡിയോള. ഓക്കെ. ബുംറ എടാ, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ടീമിൽ ഫുള്ള് നെഗറ്റിവിറ്റിയാണ്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹർദിക് പാണ്ഡ്യനെ ആ ടീമിൽ നിന്ന് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ ആ ടീമിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കാൻ നടക്കണം. ഇതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിടന്നാലാണ് മുമ്പേ ഇറക്കിയപ്പെടുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഹർദിക് പാണ്ഡ്യയോടാണ് ഈഗോ ഉള്ളത്. ഓക്കെ. ആൻഫിനോ എടാ ഒന്ന് മിണ്ടാണ്ടിരുന്നാടാ, അപ്പ വരും കൊണ്ടാൻ മത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട്. ബുംറയുടെ പക്ഷേ ബുംറ നമ്മൾ ഇവിടെ അളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബുംറ നമുക്ക് നേടിത്താന്ന് നമ്മൾ ഓർത്താൽ മതി. ബ്രോ ഈ ഫുട്ബോൾ അക്കൗണ്ട് മറ്റൊരു ഫോണിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയുമോ? എടാ അക്കൗണ്ട് മെയിലും ID അറിയില്ലേ, പിന്നെന്താ പ്രശ്നം? അടുത്ത ഫോണിൽ പോയി ലോഗിൻ ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ബ്രോ ഈ ഫുട്ബോൾ അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ.
ബ്രോ ഹസാഡിനെ എടുക്ക്. വെയിറ്റ് ബ്രദർ. സോ സ്കില്ല് വേണോ ടോക്കൺ വേണം? സ്കില്ല് മതി. സ്കില്ല് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. മല്ലു റയല് മൂഞ്ചിയല്ലോ. റയല് മൂഞ്ചി വാട്സ്യം മൂഞ്ചി. നീ എന്താണ് അപ്പുറത്തെ കണ്ണില് കരഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നീ വിളിക്കുന്നോ? ഈ ഭാഗം അവന്റെ സന്തോഷം, ഈ ഭാഗം അവന്റെ ഇതാണ് കരച്ചിലുമാണ്. അവൻ എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു റയല് മൂഞ്ചിയല്ലോ എന്ന്. തരത്തിൽ പോയ അളിയാ അളിയ കുറേയല്ലോ കണ്ടിട്ട്. ശ്രീഹരി ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാൻ ഇപ്പൊ 2-3 ദിവസമായിട്ട് ഡെയിലി ലൈവ് വരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതായി പോണം. റയല് പൊട്ടി. എടാ പിന്നെ ബാഴ്സ പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ റയലിൽ പൊട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? കഴിഞ്ഞ വട്ടം റയൽ പൊട്ടിയപ്പോൾ ബാഴ്സ പൊട്ടിയതല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ശ്രേയസിന്റെ ക്യാച്ച് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. അത് എടാ ചെങ്ങായി കഴിഞ്ഞ കളി അത്രയും കരിയർ എൻഡിങ് ക്യാച്ച് ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻസിഡന്റ് ഇഞ്ചുറി. എന്നിട്ടും ആള് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ എഫേർട്ട് എടുക്കണ്ടോ? ഇന്നെന്താ രാവിലെ തന്നെ, ഇപ്പൊ രാവിലെയാ, രാത്രി IPL അടാ, കാണാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? കുറെ പേരാണ് ലൈവ് വരാൻ പറയുന്നുണ്ട് DM വന്നിട്ട്. പിന്നെ നമ്മളും കുറെ വന്നിട്ട് സെറ്റ് വിചാരിച്ചു. സോ ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ എന്തായാലും ഡിവിഷൻ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം. കറന്റ് ഓൺ ഗോയിങ് കുഴപ്പമില്ല. പുതിയ 8 അല്ല പഴയ 8 കേട്ടോ, അതും കൂടി ഞാൻ പറയാം. ഇജ് കൊണ്ടനാണോന്നോ? എടാ എന്താ ഇവന്മാരി ലൈവില് വന്നത് തന്നെയാണല്ലോ. ന്യൂ സ്ലാറ്റൻ എങ്ങനെയാ? സ്ലാറ്റൻ അടിപൊളി കാർഡാടാ. ബുള്ളറ്റ് ചെട്ടർ ലോണ്ട് തന്നെ ടോപ്പാ. ബ്രോ കാസ്റ്റിലോ റിവ്യൂ ഇടുമോ? കാസ്റ്റിലോടെ ഇടാ നിക്ക്. ഞാനിപ്പോ 8ന്റെ റിവ്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നാളെ ഇട്ട് നമുക്ക് കാസ്റ്റിലോണ്ട്. കാസ്റ്റിലുള്ളവർ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒന്ന് DM ചെയ്യട്ടോ, ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ കളിപ്പിക്കാം. വലിയ പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ലേ? ഓൾറെഡി ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പേര് വന്നതാ. പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് എനിക്ക് അമ്പലത്തിൽ പൂജ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പായസം വെക്കാൻ പോയിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് പിന്നെ കുറെ മിസ്സായി പോയി. ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഈ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് രാത്രിയിലെത്തുക. അപ്പോ അതാണ് സീൻ. കമോൺ, ഫസ്റ്റ് കളി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബയൺ വേഴ്സസ് ഡോട്ട്മുണ്ട്. ബയന്റെ റെഡ് ജേഴ്സി ഇല്ല, പക്ഷേ നമുക്ക് ആൾക്കാർ തരാം. റൊണാൾഡോയും ഇവരും പോകും കേട്ടോ. 8 തന്നെ കളിക്കട്ടെ. റൊണാൾഡോ പോട്ടെ. വെർച്വൽ ഇത് മതി. മാച്ച് റോൾ. ഓക്കെ ശബ. ഒപ്പോണന്റ് എടാ ക്ലോപ്പിക്ക് മാറിട്ടോ. ബാറ്റ് സീന. ആഴ്സലിനെ മുഞ്ച് പഴയത് നോക്കിയോ ലീസ്. ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നണ എല്ലാരും PSG പഴയണെന്നാ കേച്ച് വെക്കണ്ടേ. എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇവരല്ലെങ്കിൽ ആഴ്സണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാരെ അടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന അത്ലറ്റിക് മാഡ്രിഡ് അടിച്ചിട്ട് പോകുന്ന കപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതാവുണ്ട്. വലിയ IPL ടീം ഏതാണ്? ഞാൻ RCB. ഞാൻ ചെന്നൈയാടാ. ഞാൻ RCB അല്ലേ. നമ്മള് ഇതാ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ അസാഡിനെ എടുക്കുമല്ലോ. വെയിറ്റ് ഇൻജുറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണിക്കൂ. എടാ കറന്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ലടാ. ലൈക്ക് ദി സ്ട്രീം ബോയ്സ് ഗൈസ്, എല്ലാം സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ. അപ്പൊ കളി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. പാട്രിക് വിയേറ. ഓക്കെ നൈസ്. എട്ടോ. ഒരു and tough tackling defender who always gave was a bit of a character. He was. Okay, nice take. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Borussia Dortmund clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Vieira. Good take and Shevchenko. Good goal from Shevchenko. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് സത്യം. സാവിയോൾ അണ്ടർ റേറ്റഡ്. സാവിയോളുടെ റിവ്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോ നാളെ മറ്റേ കുറച്ച് തിരക്ക്, അതാണ് വിഷയം. ഇന്നൊക്കെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണം വരും. Oh, come on boy. And it's Pirlo. Yeah. Aliya back പോണു. Good interception. With a goal to their name. Pirlo. Aliya നല്ല ഫേക്ക് ഷോട്ട് വന്നാർന്നടാ. Messi, very much a man of this edge about this game. It is quite attritional.
Rank Good order goal to reach that. good. So just the one early goal to report so far. And the score is 1-0. Zanetti calmly anticipates. Yeah, sure. Oh, easy pickings there. And it's Nedved. Okay, open out order. And the pass is Oh intercepted. yes, And he can clear it reach away. കിട്ടിയില്ലടാങ്കളേ കുഴപ്പമില്ല അത് വേണ്ടായിരുന്നു. Lovely pass, but can he get there? ടാക്കിൾ ബ്രദർ ഷുവർ ഗോൾ അത് സേവ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ടാക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ടാക്കിൾ ഇട്ടത്. ഗ്രാഫ് പ്ലീസ് കാണിക്കാം. And we have our very first corner. ടാക്കിൾ ഈസ് OP ബ്രദർ. Messi plays it short. And that is expertly dealt with. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Van Bronckhorst. A header! Oh, he's been caught napping. And this is and again. Great goal, Messi. Well, That's a great goal from Messi. Netted. and look what it means to them. This is a position of genuine നെറ്റ്വേർഡ് strength സീനാണ് now. മുഹമ്മദ്. എന്താണ് ബേസിലെ സെറ്റാണ്. High quality goal, lovely first touch. കളിപ്പിക്കാൻ അടിപൊളിയാ. Second. Yeah, the touch before Okay, the finish Saliba. is so often the critical part, and we've just seen an example. അത് Things starting to look very comfortable. Well, that's a real psychological way. ഗ്രേറ്റ് സേവ് ബ്രദർ. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. എല്ലാ സ്ട്രീം ലൈക്ക് കിട്ടോ. ഹൗ ആർ യു പുഷിംഗ് മേൽ അറ്റാക്കിംഗ് ഡബിൾ ടച്ച് ആൻഡ് ഫ്ലിക്ക്. സിമ്പിൾ ബ്രദർ. പാസ് ആൻഡ് പ്ലേ, പാസ് ആൻഡ് മൂവ്. They're really getting no time to Good block boys. ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നിട്ട്. ഗെയിം നെയിം eFootball 2026. Okay, that's great. That is that for the first half. വാക്കുട്ടി കൊൽക്കത്ത അറിയാം. First half. Well, I think things have ഒക്കെ worked നമുക്ക് out അറിയണല്ലേ. well so far, Peter. കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സ്. Fix it, so I think the manager has to resist change at this stage. Borussia Dortmund sitting pretty here. 2 goals putting them into the driving seat. And we're already back up and running after half-time. That's really well manoeuvred. And he has slightly undercooked that one. Belgium clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to... Good. ഇക്കങ്ങള് പൊളിയാണ് ആദർശേ. താങ്ക് യു മുത്തേ. Short. Oh, now here's an interesting matchup. And now a sudden chance to counter. Well, the runner's been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. ഒളിയാ ബാക്കോട് നിൽക്കോ. Couple of goals between the sides, and it's still early in the second half. That's been slipped through. അടിക്കടാ. ആളിയ ബൈക്കിടണ്ടായിരുന്നടാ പുല്ല്. തേമ്പല് കിട്ടിയടാ. It's out of play. ഷുവർ 3-1 ആയിരുന്നു അത്. Chiellini cuts out the pass. ഞാൻ തന്നെ തേമ്പിന്നെ. And they win it back again. ഞായറാഴ്ച കണ്ട കാഴ്ച സങ്കട കാഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞത് വള്ളിയാ. And that interception was most Kick, necessary. വാങ്ങി. Well played, well stopped. Oh, there's a probing ball. It's an inviting looking ball, that. And here's Shevchenko. Closing in on the last quarter of an hour. Oh, that's a key interception. Ronaldinho. Totti. No way through. Nedved.
Nedved. Albert Ferrer gets across to intercept that. Not like this. Got to be quick moving this forward. Oh, ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ് കൊടുത്തു പോയത് അതാണ് ഉണ്ടായത്. Totti. Now it's Messi. Plays a sharp little ball here, and he's managed to get free. എന്താണ് ചാക്കി വെക്കുന്നിട്ട് പ്ലേസ്? Simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Well, momentarily the situation was perilous, but his alertness has saved the day. If you were looking at the shopping list of what you need, The foul boy. Defender, that's Why it. it's not given as a foul? Ronaldinho. What's a Penalty. right on the edge of the box. Penalty. That really is the last thing they wanted to do. A straight red card. Borussia Dortmund are down to 10 men. ആശാനത് റെഡ് തരില്ലേ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് ബ്രദർ അപ്പുകുട്ട, വെൽക്കം ബാക്ക്. മച്ചു ഗുഡ് മോർണിംഗ്. പേരെന്താ മുത്തേ? അശ്വിൻ. അവിടെ ബാങ്ക് പോസ്റ്റേഴ്സിനല്ലേ കൊടുത്തേക്കണ്? കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ പ്ലേസിനൊക്കെയാണ്, നീ പേടിക്കേണ്ട മുത്തേ. കമോൺ ബ്രദർ. മച്ചു ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നിങ്ങൾ സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. ജുമാൻജ എന്താ എൻ്റെ പേര്? താങ്ക് യു ബ്രദർ. An exchange of stares, and here we go. കുഴപ്പമില്ല. കളി നമ്മൾ ജയിച്ചു. ബ്രോ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പം അക്കൗണ്ട് കിട്ടുന്നു. എടാ ഗൂഗിളായിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഇട്ട്, നീ പേടിക്കണ്ട. ഭാഗ്യണ്ട് കളി വെച്ചോളൂ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എന്തിനാ റെഡ് പിടിക്കാൻ പോയത്? എത്ര സമയം ഉണ്ടായിട്ട്? കുഴപ്പമില്ല. കളി ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. MIC തോറ്റ് തുന്നമ്പാടി വന്നേക്കുന്നു. ആരൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കില് ന്യൂനെ വരട്ടെ. എടാ ന്യൂനെ മാറ്റാൻ ഓർമ്മിക്കണം കേട്ടോ ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട്. 8 PP. എടാ 8 ഇത് പുതിയതല്ല കേട്ടോ, ഇത് പഴയ 8 ആണ്. പുതിയതിന് നമ്മൾ എന്തായാലും ഇൻസ്റ്റയിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കയറി ചെക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി നമ്മുടെ പ്രൊഫൈല്. ഓക്കെ, ഗ്രാഫ് കളി വന്നിട്ട് കാണിക്കട്ടെ. എന്തായാലും ഉള്ളിൽ കയറി കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഭാഗ്യം. ബ്രോ ഇന്നലെ ഇൻസ്റ്റയില് റിപ്ലൈ എടാ ഇൻസ്റ്റയിൽ നോക്കാം, കൊറേ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാണ്ട്, അതാണ് ടാസ്ക്. ലൈവിൽ ഫുഡ് കഴിച്ചോ ബ്രദർ? ഫുഡ് കഴിച്ചോ. ഓട്സായിരുന്നു ബ്രോ. 500 PP കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം കേട്ടോ. എടാ ഒരു 80 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ PP പോയിക്കിട്ടോ. കാരണം സ്ട്രീമും ഇന്റെ ഇത് ഇവിടുത്തെ സ്ക്രീനും തമ്മിൽ നല്ല ഡിലേ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കമന്റ് നല്ല ഡിലേ ആയിട്ട് വരിക, അതാ പറയാൻ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കറന്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല ബ്രോ. ഓക്കെ, കറന്റ് ഐ ആം നോട്ട് യൂസിങ് എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡോളിൽ ഗോളി ഇറക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ? അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫീല് ഇങ്ങനെ വരിക, ബാക്കിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയാൽ മതി. ഗോളിനെ അയച്ചാൻ ഓൻ്റെ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ കളി കുഴപ്പമില്ല. നമ്മളേത് സ്റ്റേഡിയമാണ്? നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയം. ഓ സ്ലാട്ടനോ റൂമിയൊക്കെ റൂമിൽ വരട്ടെ. എന്തായാലും ഫോമുള്ളവർ കളിക്കട്ടെ, അതല്ല അതിൻ്റെ ഇത്. നെയ്മർ SS ട്രെയിൻ ചെയ്തില്ല. ഗ്രാഫ് ഇതാ ബ്രോ, ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. ആരെ ഗ്രാഫ് ചോദിച്ചല്ലോ, ഇതാണ് ഗ്രാഫ് കേട്ടോ. കളിക്കാം. ഫോൺ ഏത്? S26 Ultra ആണ് ബ്രോ. ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാറില്ല. ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാനേ അധികം മെസ്സേജ് നോക്കാറില്ല. പോസ്റ്റ് ഇടാൻ കയറും ഇറങ്ങും, അതന്നെ പരിപാടിയുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പാക്കിന്റെ ടൈമിലൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നോക്കുക മെസ്സേജുകൾ. ഡോണ്ട് ഫെയർ ടു ലൈക്ക് ദി ഗൈസ്. എല്ലാ സ്ട്രീമും ലൈക്ക് ചെയ്ട്ടോ. ഡ്രാഗൺ കാർഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ഡ്രാഗൺ കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. എന്താണ് ബ്രോ നൈറ്റ് ലൈവ് ഇല്ലാത്ത? എടാ നൈറ്റ് IPL കാണാതിരിക്കൂടാ, അതാ
സമയം ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ രാത്രി 11:30 കഴിയുമ്പോൾ അതാ ടാസ്ക്. ബ്രോ എന്താ 1500 എൻ്റെ പാക്ക് ഇറക്കണം ബ്രോ, ഫുൾ സേവ്ഡ് ആണ്. എടാ 1500 കോയിൻ വെച്ച ടാസ്ക് ആണ്, നമ്മൾ കറക്കി എടുത്ത് തരാ വെച്ചതിനാ. അതിനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടല്ല, എന്നാലും ടാസ്ക് ആണ് അത്. ഓക്കെ, അത്രേ ഉള്ളൂ. നെറ്റ്വർക്ക് ബാങ്കർ എടുക്കുക നല്ല സീനല്ലേ, സെറ്റ് വെച്ചാൽ ബാങ്ക് റോൾ അടിക്കാൻ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കണം. സ്പേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തായാലും അടിക്കും. ഓക്കെ, മെയിൻ അക്കൗണ്ടിൽ അസാഡ് എടുക്കണം. നോക്കട്ടെ, നിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ബാങ്കർ അടിക്കാമല്ലോ. സ്ലാറ്റൻ റിവ്യൂ ഇടോ, സ്ലാറ്റനെ നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രോ ഫ്രണ്ട് ആക്കുവോ? അസാഡ് എന്താ പാട്? അസാഡ് ബെസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ ഇൻ ദി ഗെയിം റൈറ്റ് നൗ. കാരണം ലേറ്റസ്റ്റ് കാർഡാണ്, നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ബെസ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ കറന്റ് മൂപ്പരും ബെസ്റ്റ് ഒക്കെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ട്രിപ്പിൾ അറിയണവർക്കൊക്കെ വാഴ്ത്താൻ പറ്റിയൊരു കാർഡാ. ബ്രോ ലിങ്കപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല, ഇതിൽ ലിങ്കപ്പ് വലിയ പ്രസക്തിക്ക് തോന്നണില്ല. പിന്നെ ഞാൻ അതിന്റെ പ്ലേ സ്റ്റൈൽ അതിനനുസരിച്ച് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ മിഡ്ഫീൽഡർ ആക്കി ഇട്ടിട്ടില്ല. IPL ഏത് ടീമാ? ചെന്നൈ. CSK. ബ്രോ പ്ലീസ് സജസ്റ്റ് ടിപ്സ് ടു റീച്ച് റാങ്കിങ്. ബ്രോ ഒന്നുമില്ല, കാമൻ കൂളായിട്ട് കളിക്കുക, പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല കാർഡ്സ് വേണം. നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ടത്തെ ടൈപ്പ് കാർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് പുഷ് ചെയ്യാൻ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ടാസ്ക്. എന്നാലും നിനക്ക് അത്രയും സ്കില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് പുഷ് ചെയ്തെത്തിക്കാൻ പറ്റുട്ടോ. പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ബിഗിനറാണ്, അധികം കളിച്ച് റാങ്ക് പുഷ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടാസ്ക് തന്നെ ആ കാർഡ്സ് വെച്ച് കളിച്ച് കയറാൻ. ഇപ്പോൾ ഓവർ പവർഡ് കാർഡ്സ് ആണ് ഫുള്ള്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കളിച്ച് കയറാൻ പറ്റും. പിന്നെ നല്ല ഇന്റർനെറ്റ് വേണം. മെയിനായിട്ട് സ്കില്ലാടാ. സ്കില്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സ്കില്ല് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കില്ല് ഇടാല്ല കേട്ടോ, കളിക്കാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് എന്തിനും ഒരു സ്കില്ല് വേണമല്ലോ, ആ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലർക്കൊക്കെ നല്ല വിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കളിക്ക് തന്നെ. ബ്രോ സ്നൈഡർ PP. എടാ PP ഒക്കെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് കയറി നോക്കിയാൽ മതി. പോസ്റ്റ് ഇട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കൊളാബ് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം. ഓക്കെ, സേവ് പ്ലെയർ റിവ്യൂ നോക്കാം. ലിങ്ക് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് തരുമ്പോൾ പ്ലീസ്. നീ ലിങ്ക് ചെയ്തോന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ, ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതെന്താ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണോടാ? വീണ്ടും പോസ്റ്റ് സഞ്ജു. ബ്രോ ഫ്രണ്ട് ആക്കുവോ? എടാ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് നിറഞ്ഞു കിടക്കുക. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട് ആയാലും ഞാൻ ആകെ ഗെയിം കളിക്കുന്നത് ഈ ലൈവിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, റാങ്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ മാത്രം. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കളിക്കുക, വല്ല പ്ലെയർ റിവ്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി, അത് വേറെ ആൾക്കാരുടെ അക്കൗണ്ടിലാവില്ല, എൻ്റെ വെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ അങ്ങനെ കാർഡ്സ് അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ടാസ്ക്. കിരൺ കുര്യൻ ബ്രോ, പുതിയ 8 നല്ലതാണോ? നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ട്. വേറെ 8 കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ എടുക്കാൻ 8 ഉണ്ടോ? അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റേ 8 എടുക്കാൻ നല്ലത്. അളിയതാർ നെയ്മറോ? Well, Peter, Aurelian Tchouameni is someone I see as being a real tour de force in that midfield. He's a tireless worker. I've heard so many people say it's just a nightmare to try and get away from. A real destroyer. His abilities on the counter press are very potent. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. He's a sharp little ball here. Via's cross. Oh, shooting chance! അളിയ ഭാഗ്യണ്ട്. ഒപ്പീനിയൻ കറന്റ് റയൽമാൻ്റെ ടീം. എടാ ഞാൻ റയലിനെ കുറിച്ച് പറയാറില്ലേ, ചേനാ സിംഗിൾ പ്ലെയർ ഫോമായി മാത്രം ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ റയലിന് നിലവിൽ. കാരണം പ്രത്യേക ടാക്ടിക്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ട് അടുത്ത സീസണിൽ തിരിച്ചു വന്നാൽ മാത്രമാണ് കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക്. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Short changes him with that pass. Can he get it through? Dortmund are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Saliba does really well to win the ball there. Good. Nuno Mendes. And here's Cristiano Ronaldo. Good tackle ball. Defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. There's a look out. Pirlo can see things others simply cannot. Quick double touch odu varte. Manchester United are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, balls over the top, long Defend ചെയ്യേണ്ട കുഴപ്പമില്ല.
It's ഒരു a decent പരിധി chance to ഞാനാണ് അവനെ ഡിഫെൻഡ് counter-attack. ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത്. That's going in strongly. Little doubt, that is a എന്തോ ഒരു foul. കൈത്തര. സ്കോറി He does seem to be in considerable discomfort. കറണ്ട് It's nothing കമന്റ് serious. ടൈപ്പ് And ഞാനിപ്പോ then look, he's സ്മാർട്ട് very ആണത്. intent, ഓക്കെ, Peter, on stopping him outside the laws of the game. So the referee is going to have to be very alert here. It's going across court. Towering header. ആരത്? Oh, ഓ Manchester ചൂച്ചയാണോ? United. കൂച്ച എന്താ എന്റെ പേര്? It was a great header. The അതന്നെ invitation was irresistible അവന്നെ and the finish ഞാൻ unearned. വിചാരിച്ചു തന്നെ Yeah, വന്നു. it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ നന്നായിട്ട്. Manchester United are in front now. The game's only goal. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. ഏയ് എടാ ഞാനും Seedorf Control. is one of those players who's known for reading the game better than anyone. Gets a good foot in there. Messi. There will be 1 minute added Passes time. coming off in quick succession here. സമയം ഇറക്ക്. His watch and the referee whistles for half ന്യൂ time. മാസ്റ്റർ ലീഗ് കാസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയുണ്ട്? കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല, ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല ബ്രോ. നോക്കാം ഗൈസ് എല്ലാവരും സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ 500 ലൈക്ക്. എടാ ആദ്യം 500 ലൈക്ക് കമോൺ ബ്രോ. 19 ട്രൈ ഒറ്റ കാർഡ് പോലും തന്നില്ല ഇവന്റിൽ. എടാ കുഴപ്പമില്ല, 20 ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അടുത്തൊരു വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു നോമിനേറ്റിംഗ് കിട്ടും. അതിന്ന് പിന്നെ നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലെയർ കിട്ടും എന്തായാലും. ഓക്കെ എടാ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റിന് വിളിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ഓക്കെ Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. ഭാഗ്യം. ലോസ് ലോഡിങ് ബ്രോ. ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഗെയിമിൽ കിട്ടുന്നില്ല. അത് ചില ഫോണിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അവിടെ. Lovely pass, but can he get there? Well read, and the danger is averted. And it's Neymar. Serginho has it out wide and in പിന്നെ ക്രോസ് space. ഇടാനുള്ളൂ. An instinctive delivery. Oh, he's done very well to take that back. Messi tries to play it through. Rummenigge proves just a little bit too strong. Oh, that's a foul in a dangerous area. റെഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാം കൊടുത്തോളൂ നാറികൾ. That's a booking. Players have gathered round and they are clearly concerned. Probably be looking to play it square from here. Well, there's lots of movement in the box for them to pick out. Oh, good climb. മൂളിക്ക് കൊടുത്തിനെ. That needed to be better and he knows it. That's good play. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Nedved, well timed. അത് ബാഡ് പാസ് ആയിരോടോ. And he was quick to react. Your impression so far, Jim? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably. അണ്ണന്റെ തലയ്ക്ക് പോടാ. ഗോൾ സ്കോർ ചെയ്യണം. സബർ കബർക. Things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and സബ് അതല്ല പറഞ്ഞേ, ഞാൻ ബ്രോക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ എടാ ഷെബീം സ്ലാട്ടനും. Can Zlatan help us to score a goal? Let's check it out. Oh, wow. Come on. ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നാളെ കളിക്കാം ബ്രോ. വീട് മുള്ളൂർക്കര. അതെ മുള്ളൂർക്കര. well, height could make all the difference on these set pieces.
Neymar with the short one. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. എങ്കടാ ഓടുന്നേ. Dortmund have the chance to go the other way. Now it's Neymar. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Decent chance! ഭാഗ്യണ്ട്. Oh, and that should have been two. Serginho really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. It's their second corner of the game. Defending of the desperate variety. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Well, he's beautifully weighted. അവിടെ Now ഇട്ടോ they വേണോ can clear their lines. And he's intervened well there. 5 minutes left on the clock. And he's chosen to go back. Serginho making good progress. Now it's Shevchenko. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. ടാസ്ക് പോയി. That's going to go a long way. And this is Ibrahimovic. Oh, important intercept. ഇടിച്ചാ ചേർന്ന ഡിലേക്കിട്ട് കുഴപ്പമില്ല. It is all over. ഷേ ഡിവിഷൻ കയറിയിട്ട് വസ്തുത പോസിറ്റീവ് വീണ്ടും. The two parties separated by the game's അവൻ നന്നായി കളിച്ചു. ജി ബ്രദർ. intriguing for the neutrals. ഷേ അവന്റെ ടാക്ടിക്സ് നമ്മൾ വീണ് പോയടാ. For those ബ്രോ വടക്കാഞ്ചേരി അറിയോ? പിന്നെന്താ അറിയാ 1100 കോയിൻ ഉണ്ട്. കറക്കിയാ കിട്ടുമോ? എടാ ടാസ്ക് ആവും അപ്പൊ കൂട്ടാ. കറക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നല്ലത്. യൂത് ഇങ്ങടെ പോയി. ഷേ എടാ ബാങ്ക് കോസ്റ്റ് അവിടെ. ജിവാൻ ചെക്കാൻ വരട്ടെ. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ. അത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്റെ റോങ്ങാന്ന് അറിയണല്ലോ ഇടയ്ക്ക്. ആരെ പെനൂച്ചയുടെ പ്രോഗ്രഷൻ വെച്ചിരുന്നു. എടാ പെനൂറ്റിക്ക് അറച്ചുള്ള പ്രോഗ്രസ് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ കറന്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. LB മാറ്റണം. LB കൂടെ ഒരു അച്ചാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ ശരിക്ക്? ബ്രോ എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക്. കുറേ പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. എല്ലാവരും സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യട്ടോ. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചില്ല എല്ലാവരും? ബ്രോ ബെക്കൻപൂർ മാനേജർ നല്ലതാണോ? അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും അധികം ഹൈപ്പ് കൊടുക്കണ കാണാൻ എല്ലാവരും അങ്ങനെ. ബ്രോ ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഗെയിമിൽ കിട്ടും. എടാ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞു ചില ഫോണിന് അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അത് നോക്കിയാൽ മതി. എടാ പ്രോഗ്രഷൻ വേണ്ട ഒരു 80 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കട്ടോ. 80 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ബ്രോ എൻ്റെ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വരാറുണ്ടോ? എടാ ഇപ്പൊ വരാറില്ല. മുമ്പൊക്കെ ഡെയിലി വന്ന് കളിച്ചായിരുന്നാ. ഇപ്പൊ തീരെ വരാറില്ലടാ. ഇപ്പൊ കളിക്കാറില്ല. മുന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വളവാര് വന്ന് കളിക്കുമ്പോൾ അവരൊപ്പം വന്ന് കളിച്ചായിരുന്നു മുന്നേ. എല്ലാം ഓർമ്മകൾ മാത്രമാ ഏതോ നീറ്റ വിങ്ങലായി. എല്ലാം ഓർമ്മകൾ മാത്രമാ ഏതോ നീറ്റ വിങ്ങലായി. നാനന്ദം തിരനാഴി പൊന്നേ. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ ഇപ്പോ. കളിക്കാൻ ആരും ഇല്ലടപ്പോ. ഇപ്പൊ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോകും ചെറുതുരുത്തി ദേശമംഗലം. പെപ്പെ നല്ലതാണോ? പെപ്പ ഈ സ്റ്റൂ ഗുഡ് ബ്രോ. IPL മാച്ച് ഫ്രീ ആപ്പ് ഉണ്ടോ? എടാ ഫ്രീ ആപ്പ് അറിയില്ല. ഞാനിപ്പോ ഹോട്ട്സ്റ്റാർ കാണുന്നു. ക്യാമറ ആംഗിൾ ഡൈനാമിക്കാണ്. ഫ്രീ ആപ്പ് കുറെ ഉണ്ട്. എപ്പിക് സ്പോർട്സ് അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിലൊക്കെ കിട്ടും. ഐക്കോണിക് റൊണാൾഡോ വെച്ച് കളി. ഐക്കോണിക് റൊണാൾഡോ ഇവിടെ കിടക്കേണ്ട സാധനം. LB മാച്ചാണോ? LB ഇത് ധാരാളാടാ. വിച്ച് VPN? I didn't use any VPN brother. Come on, next match. ഒന്നേ കളിച്ചിട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ തോറ്റി. സ്ലാട്ടൻ ബിഹേവ്. Well, they don't come much better or bigger in stature. His qualities are obvious, but his winning mentality and cool temperament are all part of a first-class package. That's everything you want. And he's managed to get free. അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അവസ്ഥയിൽ തന്നെ. Now, can they get him away? It's Neymar! Come on. Needed to be more decisive in the end. Neymar. അടുത്തത് MLS CSK അല്ലാതെ 28-ാം തീയതിയാണിത്. When urgency was the 27-ാം തീയതി നമ്മുടെ സച്ചിന്റെ പിറന്നാളല്ലേ? Now it's Ibrahimovic. ഫ്ലാറ്റാക്കി എൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് വ്യക്തമുണ്ട് കേട്ടോ. പോരാ. Nicely intercepted.
Messi. Rijkaard cuts it out. Oh no, what has happened here? He's played it back. He's got no choice here. He had to go backwards. Borussia Dortmund are enjoying the lion's share of possession, but nothing yet to show for it. You are not up to the mark last few matches. What happened to you, Zlatan? Olia ഏതാ ബോൾ അത് സെന്റർ ബാക്ക് തൊള അതിന് മുമ്പത്തെ ഫറൂഖ് ബ്രോ കണ്ടില്ല ഒന്നുകൂടി ഇട് എന്തിട്ട് Zlatan heavy ആട്ടോ. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. Brazil have fired themselves in front. എന്റെ പൊന്നെ അവരടി കരുതി കുട്ടി അടിക്കാണോ The opposition will inevitably react. ബാക്കിയുണ്ട്. Borussia Dortmund are really in a position. So what a goal from Zlatan, can net or run it? Times on their side. എട്ടോ ലെറ്റ്സ് ഗോ എട്ടോ അടിച്ചു ഭാഗ്യണ്ടാ. സ്ലാട്ടൻ ഹെവി, സ്ലാട്ടൻ ക്രോസ് ഇട്ട് കളിക്കണം നല്ലത്, അല്ലാണ്ട് സ്ലാട്ടനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് മരിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. എട്ടോ പിന്നെ ഓടി എടുത്ത് അടിച്ചോളും സ്ലാട്ടനെ. അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാനാരാ ഓറോസ്പാമറോ. അയ്യോ അടിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ പോയിട്ട്. ഡിസിഷൻ മേക്ക് ഭയങ്കര റോങ് ആണ് ഈ ഇടയ്ക്കായിട്ട്. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. Vitinha! എവിടേക്ക് അടിച്ചേ? We need old Mallu. Bro, defensive പൊട്ടും. He was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. Van Dijk is there and he can pick it up. Out towards the flank. Somewhat off target. And he has slightly undercooked that one. But they should have done a lot better there. The final ball was very poor. And here's Stojkovic. Pirlo. Now it's Neymar. അവിടെ കളിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ കളിക്കണം നോക്കി. He's picked his way through. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. സ്ലാട്ടന്റെ സേവനം സ്ലാട്ടന് കൊടുക്കടാ, അത് എന്താ ചെയ്ത്. സ്ലാട്ടന് കൊടുക്കേണ്ട ബോളാണത്. പ്രഷർ വാട്ട് പ്രഷർ. എടാ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫോർ 500 ലൈക്ക് ഗൈസ്, കം ഓൺ സബി ലൈക്ക് കറോ ബൈ. ഗൈസ് പിന്നെ പാക്ക് ഓപ്പണിംഗ് വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ട്, കാണാത്തതിന്റെ പോയി കാണട്ടോ. ഞാനാ ലുട്ടാപ്പി കൊച്ചിക്കണ്ടൻ ലുട്ടാപ്പി. എനിക്ക് ഒരു എട്ടോ ബാക്കിൽ സിഎഫിനെ കിട്ടി, നല്ലതാണോ? മറ്റല്ല സാബിയോളോ കുഴപ്പമില്ല, ഗോൾ പോച്ചർ കാർഡാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അടിപൊളി കാർഡത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം സ്റ്റാറ്റ്സ് ഉണ്ട്, എന്തായാലും വെറുതെ തന്നെ ആയിരിക്കും. സാബിയോളോ ഫ്രം അർജന്റീന. Now it's Neymar. Messi is flagged offside. എടാ സ്കോറിങ് വരണടാ, നമ്മൾ ആ മൈൻഡിൽ കളിക്കണം, അടിക്കാള്. ഓക്കെ, നമ്മളിത് ഒരെണ്ണം കിട്ടി ഞാൻ തിരിച്ചടിക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെക്കാനേ പാടില്ല. കിട്ടാനേ കിട്ടട്ടെ, കിട്ടേൻ്റെ ഇരട്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇവിടെ. ഓക്കെ, അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടിക്കാം. അല്ല പിന്നെ ആ ഒരു മൈൻഡ് നമുക്ക് വേണടാ, അതാണ് നമ്മളെ റാങ്കുഷിനെ വേണ്ടി തളർത്തുന്നത്. സ്ലാട്ടൻ അത്ര വെച്ചില്ല കേട്ടോ. അല്ല പിന്നെ that's it brother, that's it, come on, you can do it. വല്ല ചോറുണ്ടോ? ഇല്ല. അർജന്റീന കണ്ടോ, മെസ്സിക്ക് വേണ്ടി വേൾഡ് കപ്പിൽ കളിച്ചോ, ചത്താലും പന്ത് കൊടുക്കില്ല. ആരെ വെട്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും
ഫൗള് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫൗള് കൊടുക്കുക, അല്ലെ പിന്നെ ചാവുക. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ചുവേഴ്സ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അല്ല പിന്നെ അടിയനടി നല്ല സെം എക്സാം ആണേ. സെം എക്സാം പഠിക്കില്ല എനിക്കറിയാം, എന്തായാലും പറയാ സെപ്പല്ലേ, നമ്മള് കൊറേ കോളേജ് പോയിട്ടുള്ള. Look at the manager here, he's absolutely fuming and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. ഫ്ലാറ്റിനെ അവര് മാർക്ക് ചെയ്ത് അടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Clinical, just clinical. What a game this is turning out to be for him. And the frightening thing is, Peter, and he shoots! ഭാഗ്യം. And that is doing no harm at all. ഇവിടെ ക്ലോപ്പ് എങ്ങനെയുണ്ട് വരുന്നത്? ക്ലോപ്പ് എല്ലാപ്പനും കളിപ്പിക്കുന്നത് കെപ്പല്. ക്ലോപ്പ് നൈസ് തന്നെ, പക്ഷേ ഡിഫൻസ് ഒരു പ്രശ്നമാണ്. ഹൈ ലൈൻ ഡിഫൻസ് ആയിട്ടേ നിങ്ങൾ അത്ര കോൺഫിഡന്റ് ഉള്ള പ്ലെയർ ആണെങ്കിൽ മതി. പൊസിഷൻ ഗെയിം കളിക്കുന്നവർക്ക് അടിപൊളിയാക്കാം. റാങ്കോസ് നല്ലതാണോ? നല്ല അച്ഛൻ എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയപ്പോൾ വലിയ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞു നല്ല പെർഫോമൻസ് ആണ്, കളിപ്പിച്ച് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ കളിപ്പിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ മൂപ്പര് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കളിന് നല്ല ഇഷ്ടമായിട്ടോ. പിന്നെ എൻ്റെ മെയിൻ ആക്കിയതല്ലേ. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Knocks it into space. And this is Eto. And the shot! Good soul, Zlatan. വള്ളിക്ക് സ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു ഇന്നലെ ബുക്ക് കോട്ടെ അറിയാം. ഓക്കെ നല്ല കളി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവൻ ടു ബി പ്ലെയറിനെയാണോ നിർത്തി വന്നിട്ട്. അതെ ഡിവിഷൻ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ എക്സിറ്റ് അടിച്ച് പോകാനേ പാടില്ല. ഞാനൊക്കെ ഉണ്ട്, ഞാൻ 5 കിട്ടിയാലും 4 കിട്ടിയാലും ഞാൻ കളിക്കാൻ, ഞങ്ങൾക്ക് കളിക്കാം. എന്തപ്പോ കാട്ട നമ്മുടെ കളി എല്ലാവരും കളി, നമ്മളെന്തിനാ എക്സിറ്റ് അടിക്കണടാ? അല്ല പിന്നെ കളി നോക്കട്ടെ. ആരെ പ്രോഗ്രസ് ഏറ്റവും പ്രോഗ്രസ് ആര് ചോദിച്ചോട്ടോ? ഏറ്റവും അല്ലേ സാബി കുഴപ്പമില്ല, സാബി അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയാ. സ്ലാറ്റൻ ഡിവിഷനിൽ എങ്ങനെയുള്ളൂ. ഡബിൾ ടച്ച് എങ്ങനെ ഇടുക അതൊന്നുമില്ലടാ. അത് ഡബിൾ ടച്ച് ഇടാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ കുറെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഇതിൽ, അഡ്വാൻസ്ഡ് എങ്ങനെ ഇടുകയെന്നൊക്കെ. കമോൺ മെസ്സി പ്രോഗ്രഷൻ. ഓ ഇനി ബാക്കാവാൻ എത്ര ടൈം എടുക്കുന്നാവോ. എടാ എല്ലാ സ്ട്രീമും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ, പെട്ടെന്നെ പെടാ. ശവ പ്രൊവിഷൻ കാണിച്ചു തന്നത് മെസ്സിയുടെ കാണിച്ചുതരാം. മെസ്സി ഒരു 80 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ചോദിക്കണം, എന്നാലേ കറക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ പ്രോഗ്രഷൻ എല്ലാവരുടെയും. ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. മാൾഡീനി പ്രോഗ്രഷൻ, മാൾഡീനിയുടെ എടാ പുതിയ ചേന നിങ്ങളുടെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ കിടക്കുന്ന 8 ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയതിന് പോകണ്ടെന്ന് പറയുള്ളൂ. അതിന് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒരു സ്കില്ല് വരുന്നുണ്ട്, ലോ സ്ക്രീമർ വന്നിട്ട്. അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് അത്ര എഫക്റ്റീവായിട്ട് അതിൽ വലിയ കൂടിയൊക്കെ തോന്നുന്നില്ല. എന്നിട്ട് മറ്റേ 8 ഉണ്ടെങ്കിൽ 8 പോകണ്ടെന്ന് പറയുള്ളൂ. പിന്നെ അത്ര 8 ഭ്രാന്തന്മാരുടെ പോവാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. 2 സ്നൈഡർ വിച്ച് വൺ ഈസ് ഓവറോൾ ഗുഡ് പാസിംഗ് ഷൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് അറ്റാക്കിംഗ്. മത്യൂസ് ക്ലിയർ. മത്യൂസ് അട പൊടി. പെപ്പനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. പെപ്പെ ഡിസ്ട്രോയറാ. അപ്പൊ നീ മാക്സിമം ആളെ ഡിഫെൻസീവ് എന്നുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇട്ട് കളിപ്പിക്കുക. നിനക്ക് ഡിസ്ട്രോയർ അങ്ങനെ കയറി പോകണ്ടെങ്കിൽ അതിട്ട് കളിപ്പിച്ച് നോക്ക്. പിന്നെ അധികം പ്രസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് ആളെ വെച്ചിട്ട്. കമോൺ ബ്രദർ, സുഖമാണ്. സുഖം. എടാ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? എല്ലാവരും സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ. കമോൺ എവരിബഡി ഹിറ്റ് ദി ലൈക്ക് ബട്ടൺ. ഓക്കെ ടെവസ് ഉണ്ട്. ടെവസ് അഗെയിൻ റൂമി വരട്ടെ. കാക്കാടെക്കോ ക്രിസ്ത്യൻ ഫോമാണ്, കുഴപ്പമില്ല. വാങ്കോസ് തന്നെ മതി. നാച്ചുറൽ ബസ് ഇറ്റ് ഈസ് മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവും. ഫൈനൽ കമന്റ് ഏതാ? സ്മാർട്ടാടാ ബ്രോയുടെ പേര് പറഞ്ഞ ഒരു ഗിവ് അവേ കിട്ടിയോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. എടാ കുറെ അധികം സ്കാം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനാകെ ഗിവ് എടുത്ത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ യൂട്യൂബ് ലൈവിലാ. നിങ്ങൾ കണ്ണി കണ്ട ഇതിൽ പോയിട്ട് ചാടല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയുള്ളൂ. കുറേ പേര് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പേഴ്സണലി വന്നിട്ട് മെസ്സേജ് മല്ലുവിന്റെ ഗിവ് അവേ വിന്നറെ വന്നിട്ട്. അത് സ്കാമാണ്, ഫുള്ള് സ്കാമാണ്. ഞാൻ പറയാലോ, ഒരുത്തനും വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും വാട്സാപ്പിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ഇത് നടത്തില്ല. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ നമ്പറിൽ നിന്ന് മെസ്സേജ് വരും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. അല്ലാണ്ട് കണ്ടിരുന്ന് പോയി പോവല്ലേ. കുറെ പേരുടെ അക്കൗണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. തന്നില്ലാത്തമാര് കുറെ ഉണ്ട് ഇപ്പോ. I'll be accused of bias here, but I can't overlook the great professional that is Javier Zanetti. How's that bias, Jim? He just has the lot. He has such class, doesn't he? That's it, a oozler of class and an example to all aspiring footballers. Nicely shaped ball. Nuno Mendes made a surge from fullback, as it turned out unsuccessfully. Stojkovic, that has not gone well. Now this could be a chance. അതെന്താണ് ടേൺ എടുക്കുക? എത്ര ടൈം വന്നിട്ട് ഇനി അത് ടേൺ എടുക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. Well, both teams are proceeding with caution, but there's plenty of time to wait for some attacking purpose. Aimed beyond the defence. Stojkovic can see things others simply cannot. And he cuts out the supply. And it is clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Well, they can break here. Stojkovic. Off the post. പേസ് ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കണ്ട നന്നായിട്ട്. Yes, it is. Well, he was the one player you had to keep away from the area. നല്ല പൊസിഷൻ ആട്ടോ. This certainly looks appetizing. സോക്കോവിനെ അടിക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്. And we have the first dead ball situation of the game. Promising one. എടാ 500 ലൈക്ക്, കം ഓൺ. Let's go for 500 like guys. Please like the stream and support our stream guys. Oh, it's just miss from Messi. Otherwise fucked up. Formation എടാ formation എന്താ പ്രശ്നം? ലിയ സ്ലാട്ടൻ BP after this match തരാം. Rummenigge. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Just coming up to the 30-minute mark. Stojkovic going face to face with his great rival. Nuno Mendes is, of course, well known for his dancing feet. Oh, that's nice. Such good technique. An instinctive delivery. And it's Messi. Rummenigge was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Well, he got rid because he was under pressure. And here's Messi. And this is Tevez. It's a decent chance to counter-attack. And he is deftly away. It's loose now and they want to get it back. That's just playing it safe and simple. Rummenigge was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Yeah, shooting chance! Defense എല്ലാം കൂടി പോയല്ലോ. Carlos Tevez shivers. Well, we had a feeling, Peter, that he would show up sometime, but not in such spectacular style. I can tell you, it certainly made one man's job a lot easier in this half-time break. And a trademark move ends with the inevitable classy. സമയമുണ്ട്. Which is your top rank? End of the season 97 അല്ല 96 bro. Otherwise 24 is something. നമ്മുടെ ചെക്കൻ്റെ ഒപ്പമാണ് കളിക്കുന്നത്. അതെ
പിടയ്ക്കാൻ പറയും Well, let's നല്ല not കളിക്കാൻ beat പറയും around the bush, Peter. It's വലിയ been ഹോൾഡ് ചെയ്ത് really കളിക്ക്. flat, and the support have had little to എടാ chew എല്ലാവർക്കും on. വെൽക്കം So ബാക്ക് ടു an സ്ട്രീം. awful lot of questions have got to ഫീച്ചർ be എടാ ഞാൻ asked, പറഞ്ഞില്ലേ and ബ്രോ, the answers need to be found in a hurry. ബാക്ക് നല്ലോണം പൊട്ടുന്നുണ്ട്. ബാക്ക് അത് ഞാൻ സ്വിച്ചിങ് ശരിയായില്ലടാ, And everyone അതുണ്ടായത്. gets a well-earned rest. സ്വിച്ചിങ് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി അടിപൊളിയായിരുന്നു. അബേ അബേ മാൾഡീന് വി പി കളിയട്ടെ. ജോക്കോവിക് കറന്റ് ആയി ഡിഡിൻ ഹാവ് ബ്രോ. ഫ്ലാറ്റൻ വി പി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണിക്കുക. So the action resumes. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. And he's heaved it away. Nedved. Turan. Pirlo is always great chance. Good goal. What a through ball from Pirlo. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know That's stupid, when the Ramai ball was going to be Kalikindava. delivered, and he got it right. So they have it all to do again. Well, Oh, this is to be expected, good Peter, goal, when you've good. got two strong teams of Good, fairly good, equal good. standing. The outcome should all come down to finishing. Nicely weighted ball. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Well, he got rid because he was under pressure. 62. He's shifting through the gears here. Chance for a shot! Well, now it's a race for the ball. The ball is loose and the chase is on. Aliashe. Can he stop it going That out? was lovely, that. Good defending, albeit from an unexpected source. Well, it's not a surprise. Arjo! These days, all part of a forward's duties. ഭാഗ്യം ടെസ്റ്റാ. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു, അവൻ മുതലെടുത്തില്ല അവനത്. Well, that is one way to stop him. That's a nicely shaped ball. And he welcomes it in. Decent chance! ഗ്രേറ്റ് പ്ലേ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു, മുതലെടുക്കാനും ഭാഗ്യം. പടി കളിയായിരുന്നു ഞാൻ. സബർഗർ. Game is well and truly turned on its head. എന്നാ കളിക്കാൻ കേട്ടോ. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. The first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. ഡെക്കോർട്ടെ. Come on. ക്വിക്ക് കൗണ്ടർ വേണ്ട, LBC ആണ് നല്ലത്. ഞാൻ LBC ആണ് യൂസ് ചെയ്യണേ. പള്ളിയിൽ പോകുന്നില്ല എടാ. ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഒരു ഹിന്ദുവാണ്. പള്ളിയിൽ പോവാറുണ്ട് ചേടക്ക് കൂട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ. പക്ഷെ അത് കുറേ എടാ ഇപ്പോഴൊന്നും തീരെ പോകാറില്ല. അമ്പലത്തിൽ തന്നെ പോകാറില്ല. അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുടുംബക്ഷേത്രം ഉണ്ട്, അവിടെ പൂജ വയ്ക്കും, അതൊക്കെ ഉള്ളു. അല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ പൂരയ്ക്ക് വിലക്ക് കൂടി ഞാൻ അധികം പോകാറില്ലടാ തീരെ. പോയതിപ്പോ ലാസ്റ്റ് ഉത്രാളിക്കാവ് പൂരത്തിന് പോയി, പിന്നെ മണിവര പൂരത്തിനൊക്കെ പോകും. അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് വെറുതെ അങ്ങനെ പൂരത്തിന് ഇതിനൊക്കെ പോകും. Borussia Dortmund with the lead. Well, I think you can write this lot off in your peril. It's been a joy to watch them hold themselves right back into it. Now, can they hang on? It's run loose here. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Good defending. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. And it's Cruyff. Deco. It's a good spell of possession, this. Very much into the last knockings. And he's chosen to go back. Shot a goal! Oh, this time surely! Good play. And a neat finish!
And surely that clinches it. ഇവന്റെ സ്റ്റോറേജ് ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. Perfect placement. The one place the Good, keeper good. couldn't reach. That's expertly finished, and he's done that so often. Oh, Borussia Dortmund have surely won it, or so you would think. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond. GG. Flatten PP തരാ. Borussia Dortmund have won it by sheer force of character. ഞാൻ മുസ്ലിം എടാ എന്തിനാ ഇവിടെ ഈ ഇത് പറയണേ, ഈ ജാതിയുടെ പേര് ഇതൊക്കെ എന്തിനാടാ പറയണേ? എടാ ഈ മതം ഒളിച്ചു വെച്ച് മനുഷ്യനായി ചിന്തിക്കടാ. വൈ ബ്രദർ ബ്രോ? എടാ ചെക്കനെ ഗുഡ് ഗെയിം പറയട്ടോ, നല്ലൊരു ഇതാ. You get a purpose in your game and you go for it. സ്ലാറ്റൻ PP സ്ലാറ്റൻ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതാണ് സ്ലാറ്റന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ ആലോചിച്ച് റൊണാൾഡോയുടെ ഉപയോഗിച്ചു. റൊണാൾഡോ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതാണ് ഗ്രാഫ്. ഫേക്കറിന് യൂസ് ആക്കാൻ നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. അപ്പം അധികം അത് ചെയ്യാറില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. ചെയ്യാൻ അറിയാണ്ടല്ലേ ചെയ്യാറില്ല. ഹാർഡ് വർക്ക് ഇടാം. മാൾഡിന്റെ ഫ്ലാറ്റന്റെ പ്ലെയർ പ്രശ്നം കാണിച്ചില്ലേ, അത് മതിയില്ലേ. കമോൺ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച്. ഡാനി ഓൾമോ PP. ഓൾമോയുടെ റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ PP കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഒന്ന് നമ്മുടെ ചാനൽ കയറിയിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടും. കോളറില്ല. എടാ 500 ലൈക്ക് ആയില്ല കേട്ടോ. 30 ലൈക്ക് നീഡഡ് ഫോർ ഹിറ്റ് 500 ലൈക്സ്. ഓക്കെ, ക്രോയ് PP. എടാ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ ഒരു 80 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ചോദിക്കടാ ഈ PP. എടാ സ്ലാറ്റനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ലാറ്റനെയാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ച്, ഇപ്പൊ കാണിക്കുമ്പോ നോക്കി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബാക്ക് അടിച്ചാൽ മതിയില്ലേ, ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. പൊസിഷൻ ഫോർമേഷൻ പൊസിഷൻ ഫോർമേഷൻ കുഴപ്പമില്ല, അല്ലെ പോർച്ചുഗീസ് അടിപൊളിയാ പൊസിഷൻ ഫോർമേഷൻ കളിക്കാൻ. റൂമിനിങ് അല്ല സബ്ബറൊക്കെ റൂമിനെ. ഓ AC മിലാന്റെ മിഡ്ഫീൽഡും എന്തത്, AC മിലാൻ ഡ്യൂക്ക് ആണല്ലോ വണ്ടിയില്. 6 പ്ലേസ് AC മിലാൻ. നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കളിക്കാം. നമ്മള് അതിൻ്റെ കളാ. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കറന്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ലടാ ബ്രോ. ഉണ്ടോ? ഇല്ല. താങ്ക് യു ഫോർ ദി 500 ലൈക്ക് ഗൈസ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദി സപ്പോർട്ട്. 100 എങ്ങനെ ഉണ്ട് റിവ്യൂ? സാബിയോടെ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. 8 എന്തായാലും ഇന്ന് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ഒരു 5 മണിക്കുള്ളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വരുന്നതായിരിക്കും. ഞാൻ ഓൾറെഡി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എഡിറ്റിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അതിന് ലൈവ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം. എടാ ഷോൾഡർ മിന്നാന്ന് ഷോൾഡർ ടയർ. ഞാൻ ഇന്നലെയും പോയില്ല, അല്ല മിന്നാന്ന് പോയില്ല, ഇന്നലെയും പോയില്ല ജിമ്മില്. മിന്നാന്ന് തന്നെ വിഷു. There's little doubt that Rui Costa will be conducted and you'd want to be conducted by him, wouldn't you? Well, you would, because he's not the quickest and strongest, and yet his awareness and deft footwork make him the perfect link-up man. He is the creator-in-chief. That's a little off target. Tries from a long way out. And he looked every bit the assured keeper there. വലിയ കോൺഗ്രസ് കളിക്കാനുണ്ടോ? സാബി ഓർ ക്ലോപ്പ്, വിച്ച് ഈസ് ബെസ്റ്റ്? ക്ലോപ്പ്. എന്റെ പേഴ്സണൽ കൺസിഡറേഷൻ ക്ലോപ്പാണ്. ഓക്കെ, that's a decent clearance. Oh, now here's an interesting matchup. That is good progress on the left. Van Bronckhorst. Oh, good effort. അണ്ണനിക്ക് അറിയാറോ? അണ്ണൻ അത് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത് അണ്ണന്റെ മാത്രം ആവശ്യമായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് ഇത് അണ്ണ എന്താണ് ഇത് സ്കോർ ചെയ്യാനത്? ലിയോ എംബാപ്പേ ഒന്നേ. മാച്ചപ്പത്ത് കളയാം. കറക്റ്റ് സ്പോട്ടിൽ അടിച്ചു നോക്കണത്. എന്തായാലും ഇതാവും.
It's claimed by the keeper. കുഴപ്പമില്ല എന്നെ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. ഗോളിക്ക് കയ്യിലായോണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. That pass has been well intercepted. എടാ ഈ മാച്ചപ്പ് എടുത്ത് കളയണം കേട്ടോ. Really well and stopped it. And it's Hullet. Cute ball now, how can he read? Big chance! It's Oh! it's gonna get there. മുത്തപ്പൻ Denied by an instinctive save. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. രാവിലെ നല്ല ഉച്ചക്ക് വെക്കൂല സെറ്റ്. Last ditch defending, but that'll do. ഓ എടാ ഈ മാച്ചപ്പിക്ക് പിടിക്കില്ല കേട്ടോ. എന്ത് കഷ്ടമാണത്. It's a delicate pass. എന്തിട്ട് ഓവറിലാണ് ഈ മാച്ചപ്പ്. ഇത് എന്തുവാ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ശരിക്കും കളിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മാച്ചപ്പ് വരും? ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് എന്ത് അവൻ്റെ ഫ്ലക്സ് ക്യൂക്കിന്റെ വർഷത് മാച്ച് ഭയങ്കര ഓവറാടാ. ഞാൻ കരയാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്, എന്നാലും ചെറിയൊരു കരച്ചിലാ. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Plenty to aim at here. Played in by Eto. പശ ഒട്ടിക്കണ പോലെ അവന്റെ കാല് മുട്ടിക്കണ സൂപ്പർ സബ് അഡ്വഞ്ച് പറയുന്നോ. ഇറങ്ങി എനിക്ക് ഗോൾ അടിക്കുക. നല്ല രണ്ടുപേരും നല്ല അഗ്രസീവ് ആവും പ്ലേസ്. Mbappe. Thuram cuts it out. Pirlo plays the game a step ahead of almost anyone. Barcelona really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard on the counter-attack thanks to their pacey options. Bullet. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Looking tidy in possession here. That is lovely. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though. ആ പോണേടെ എന്താണ് നമ്മളോട് ഇത്ര വൈരാഗ്യവന്മാർക്ക്? And here's Cristiano Ronaldo. He's walked it through. And that could well leave a mark. And the referee says that is that for the first half. It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. And we come to you now So with a very quick little to report. മാച്ചപ്പ് എടുത്ത് കാണേണ്ട സാധനം കേട്ടോ. ഐ ഡിഡ്ന്റ് ലൈക്ക് മാച്ചപ്പ് ബ്രോ. This will have given them a chance to look for any മാച്ചപ്പ് ഭയങ്കര potential മോശാ. holes and weaknesses in the വാൻബിസാക്ക് എടുക്കുന്നില്ലേ? opposition. Something ഇവിടെ that PC will എടുക്കാൻ bear പ്ലാൻ. fruit once the teams come out again, I'm sure. എന്തുവാടാ കാണിക്കുന്നേ എനിക്കറിയില്ല. So no ചില breakthrough from നേരത്തെ either ഞാൻ side. പലതും ആവും, 0-0 ചില after നേരത്തെ ഞാൻ 45 പലതും minutes of ആയിട്ടില്ല action. വരും. എന്തൊക്കെ കാണിക്കണ്ടാ? കളിയല്ലേ കളിയല്ലിത് ജീവിതമാണ്. കബോർഡ് ബോയ്സ്. substitution in progress. എന്താ മോനേന്നോ So let's get the ball rolling. ഇന്നൊന്നും മാച്ചപ്പ് ഉപയോഗിക്കരുത്. Borussia Dortmund clearly have been the better side here. So if I was to say anything to them, it would be just keep going. If it's not broken, don't try to ഇവന്റെ fix it. മാച്ചപ്പ് ഞാൻ മുത്തേ That's alert Ola and sharp matchup ആണ്. and very well played. ഇതൊന്നും പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അതൊക്കെ എന്റെ മണ്ടത്ര പറയാ. ഒട്ടും മടിയിലെത്താനാണ് ഞാൻ. അവിടെ ഒരു നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. Carried just about no threat at all. Roberto Carlos യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ആദ്യം is സ്പേസ് looking to കിട്ടിയ. influence the game from out wide. Short changes him with that pass. എടാ അത് ഇട്. Still waiting for the എടാ game to take off. പൊട്ടനാണോ നീ ഇത്ര നല്ല സാധനം കിട്ടിയിട്ടത്? And here's Bale. ആദ്യം ഉണ്ടാവും ഇന്നെ പോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യണ്ട എന്നോട്. Nedved. The attendance for this match was 60 minutes played. 61,052. And still we await the first breakthrough. Well, that looks a decent play. It's wonderfully smooth, smart and slick. Well, you've Gap always got to ഉണ്ടാവും. have players that are willing to make അത് the runs. ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് When you മെയിൻ keep ലക്ഷ്യം. plugging away, that will happen. So the first goal of the game. Look, experienced voices need to be heard now, along with... Oh,
Shooting chance. അവൻ പോയി വന്നിട്ടേക്ക് Fantastic goal. ഞാനാ പോയി എനിക്കറിയില്ല. Itself an absolute pinch. Two to the good, and they are purring, absolutely purring. അവിടെ പാസ് പോയില്ല അത്. With the inevitable classy finish. Look, if you ചെറ്റത്തരം want to be effective കാണിക്കുന്നു. on the break, then the key element is Challenge always in a pace. TV. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's ആ applied ഡയറ്റ് like പ്ലാൻ that. ഒന്നുമില്ല. രാവിലെ ഓട്സ് എടുക്കും, ഉച്ചക്ക് ഒരു കയ്യില് ചോറും 4 മുട്ട, luxuriating in a 2-goal lead. This is wonderful front-footed രാത്രി football. ചപ്പാത്തി The ചിക്കനും. manager will be വലിയ absolutely ഡയറ്റ് പ്ലാൻ thrilled എന്ന് to see പറയാനില്ല his എനിക്ക്. team clicking in every department. Messi, a player who needs പിന്നെ no മെസ്സിയുടെ introduction. ട്രിബിളിങ് കൊണ്ടുവരണം തിരിച്ച്. Can he get on the end of this? Pirlo. Odalia. Gattuso, too strong കണ്ണി for കണ്ടി his മേടിച്ച് opponent there. വെക്കല്ലേ. Nedved. Nicely spread. Not where it came from. ഫൗൾ ഏതാ സാധനം ഇതിലെ? ഔച്ച്. റെഡ് കൊടുത്ത് മുത്ത, അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല. It's a straight red. He has been given his marching orders. Well, this is worrying. Why He morning is live? not Because the sort of night player who tends to there was stay down. IPL, bro. Barcelona are down to 10 men. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just Messi! പക്ഷേ അത് ഡിപ്പ് വന്നില്ല, മോളിക്കായിരുന്നു. എടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എന്തുവാടാ ലൈക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങൾക്കൊക്കെ? നിങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാടാ ലൈവ് കാണുന്നത്? ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. Corner number 2 then. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇങ്ങനെ? പക്ഷേ മനുഷ്യൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന് ലൈവ് Pretty, but ചെയ്യുമ്പോ it gets the job done. ഒരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് തരുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങളൊന്നും. Pirlo's cross. And now ശകുന്തള നീ എന്നാ ചെയ്തത്? ഷുവർ ഗോൾ. oh, he's going to be pulled back. എടാ റെഡ് വരില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ അറിഞ്ഞോണ്ട് ചെയ്തല്ല. ഇല്ല And he has shown him a yellow card. FTP റാങ്ക്പുഷ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. എടാ ഇപ്പൊ നോക്കിയാ ചാർജിങ് പോയിന്റ് എന്തോ കുത്തിരി. എടാ ഇത് എൽഗാട്ടോ സ്പോൺസേഡ് ബൈ അവർ ഓൺ Now മനാഫ് Kaká. ബായ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത. Still no way Come through. on, eh. The defending here is resolute. That's good play. പന്തിട്ടില്ലേ? ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ വരുമായിരുന്നു. Slick. The speed is slippery. The defence though able to hold on this time. Now it's Mbappe. Chance here to counter. 4 extra minutes added on, and that's gone loose. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And that is that. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly, they have the result that was of paramount importance. Good enough in the... ഗുഡ് ജി. മല്ലു സ്നൈഡർ കിട്ടി. കാത്തിരുന്ന പെണ്ണല്ലേ കാലമേറെയായില്ലേ. ബ്രോ അഡ്വൈർ സ്കില്ലാടാ ഉപയോഗിക്കുന്നേ? നോ സ്മാർട്ടാ ബ്രോ. 8 റിവ്യൂ ആണോ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം? ഞാൻ എൻ്റെ ഓണസ്റ്റ് റിവ്യൂ ആട്ടെ. എനിക്കൊരു ഫസ്റ്റത്തെ 10 കളിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു റിവ്യൂ ഉണ്ട്, ഞാൻ അതേ ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഈ ഓവർ പവേർഡ് ഗോളിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ഞാൻ കാത്തിക്കില്ല. അത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുള്ളൂ. പ്യുവർ റിവ്യൂ. ഞാൻ സത്യം പറയട്ടെ, 8 ഞാൻ റിവ്യൂ എടുത്തപ്പോഴേ ഒരു കളി 8 ഗോളൊക്കെ അടിച്ചറാ. സങ്കടം തോന്നിരാ അവരെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട്. ഓപ്പോണ്ടിനെ 8 ഗോളൊക്കെ അടിച്ചല്ലേ 8 ഒരു കളിയില്. അത് അബ്ബാതിരി ഗോള്. ലാസ്റ്റ് ടൈം അവര് മടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടിരിക്കുക, കളിക്കണില്ല, അവര് പെച്ചിടില്ല. അവര് പക്ഷെ എക്സിറ്റ് അടിച്ച് പോയില്ല കേട്ടോ. അതിന് അവനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും. 8 ഗോളൊക്കെ എന്തിട്ട് ഈ മനുഷ്യ കാട്ടിന് അവന് മാത്രം ഇത് ചെയ്ത് കളിക്കുമ്പോ. Bro, don't sing, bro. Singing is an art. It's come from our heart. Okay, so you need to listen. ലെമ്പാട് ഐസാണോ? അടിപൊളി. അയ്യോ അത് മതി ബ്രോ. സൂപ്പർ ഗെയിം പ്ലേ. താങ്ക് യു ബ്രദർ, താങ്ക് യു ഫോർ ദി ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. കൊടുവള്ളി അറിയോ? കൊടുവള്ളി ഫിറ്റല്ലേ മറ്റേ പാൻറ് അറിയാം. ക്രോയ്സ് പി ഞാൻ തന്നില്ല. വീണ്ടും ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലാണ്ട് ഇതൊരു 80 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നിങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ഇത്ര ഡീലേ? 8 ഗോളോ അത് ചെയ്താലേ 8 ഗോൾ.
പക്ക. ലെറ്റ്സ് ഗോ ബ്രദർ. 8 ഗോൾ സീൻ. ഫ്രീ ട്രൈ സ്പിന്നാക്ക്. അടാ അത് ഞാൻ ഒരു കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. എന്താ ഐഡിയ? അണ്ണ LBC വാ, അണ്ണനെ വിസിൽ കണ്ടിട്ട് LBC കളിക്കണടാ. LBC ഇപ്പൊ കറന്റ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കണത്. ബസ് കളിക്കാനുള്ള ഉപദേശം തരുമോ? ഒന്നുമില്ല. കളി ഇങ്ങനെ തോറ്റോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കിടന്ന് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് മൂഞ്ചും. കുറച്ച് കാമൻ കൂളായിട്ട് കളിക്കുക, മൈൻഡ് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കളിക്കുക, അത്രക്ക് തന്നെ പറയാളൂ. ഇതിന് ടിപ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എപ്പോഴും കളിക്കണ്ട. അത് പറയാൻ ആരുമല്ല. അവരോടെല്ലാം പറ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വന്നു, ഞങ്ങളുടെ KGF വീണ്ടെടുക്കാൻ. One opts to go forward, the other sits, and when one moves either side to snuff out an attack, the other will hold the central ground. He leaps for it. നല്ലൊരു ട്രൈ ആയിരുന്നു അത്. And he's decided to go for it. Empire game bro, thank you for the Mallu bro 25 months. Yaari Fair attempt. I think he brother line one up. guys, hashtag Avaron Empire Gaming bro in the chat. Thank you brother, thank you for the love and support. Messi. Good ball, good take. Getting up there. This time a net bait finishes in style. Real rude awakening. It's 7 almost eyes on as if 7 the ഡിവോളടാ. defense saw nothing കിട്ടില്ല. coming. They just didn't ഫുൾ anticipate ബാർ on ഇട്ടിരിക്കണം. ഇത്ര heels നല്ല rather സ്കോർ than ഉണ്ടല്ലോ toes. അവന്. അല്ല, ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ടാക്ടിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറ്റം പറയില്ല. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നതോട് വലിയ ഇതില്ല. ഞാൻ ആ സാധനം കൂടി യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട്. Did the defense let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. I doubt very. Terrific effort. ഞാൻ ക്രോസ് ക്ലാമർ ആയിരുന്നു മുത്ത. ഇനി ഇല്ല, ഇനി ക്രോസിന്റെ കളി കേട്ടോ. നമ്മള് പല രീതിയിൽ കളിക്കും, നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട. പല രീതിയിലുള്ള കളികളാട്ടോ. നിങ്ങൾ ഞാൻ ക്രോസ് ക്ലാമർ എന്ത് വേണേ വിളിച്ചോ. ഞാൻ അത് കേൾക്കാൻ നിർവാഹമുള്ള ഒരാളാണ്. So that's 2 now without reply. Well, that's really winded the opposition. You can see the manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. That's clear cut. It's a free kick. മല്ലു മൈൻഡാക്കോ. ശ്യാമേ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം ബ്രദർ. ഇത് ഏത് ശ്യാമ? അത് നമ്മുടെ ശ്യാമിനെ കൊണ്ടില്ലോ. വിയരൊക്കെ അഡീഷണൽ സ്കില്ല് ഏതാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയേണ്ടി വരും. ഒരു മിനിറ്റ്. വിയര അഡീഷണൽ സ്കില്ലൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ലോ ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു ട്രാക്ക് ബാക്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കണം. എടാ വിയരക്ക് ഏതൊക്കെ അഡീഷണൽ സ്കില്ല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ട്രാക്ക് ബാക്ക് കൊടുക്കണം, സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഏരിയൽ സൂപ്പർറ്റി ഉണ്ട്, ക്യാപ്റ്റൻസി ഉണ്ട്, ഗെയിംമാൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ? ഗെയിംമാൻഷിപ്പ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അത് കൊടുക്കണം. ഗെയിംമാൻഷിപ്പ് ട്രാക്ക് ബാക്ക് ഇട്ട് തന്നെ ഓർമ്മിക്കിട്ടോ. മല്ലു സൂപ്പർ, താങ്ക് യു ബ്രദർ. ലവ് യു. Well read, nice interception. Cristiano Ronaldo. Nedved, he's picked his way through, has crossed into the middle, only partially clear. Now it's Del Piero. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Nedved will not want to lose out here. അതൊരാവശ്യമുണ്ട്. സ്പീഡിലാണ് പോകണ്ട. കഴപ്പുണ്ടോ കുറച്ച്? അതെങ്ങനെ മാറ്റാന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ചില്ലറ കഴപ്പൊന്നുമല്ല. അത് മര്യാദയ്ക്ക് നെഡ്വേഡ് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പോയിരുന്നു. ഓന്റെ കഴപ്പ് ചില്ലറൊന്നുമല്ല. കളിക്കൂല അവരേക്ക് പട്ടിച്ചോടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കിടന്നുണ്ടാക്കിയത്. ഇത് ന്യായമായ കളി. മാൻ മാർക്കിംഗ് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, മാൻ മാർക്കിംഗ് സെറ്റ് വെച്ച് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. എന്തായാലും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ട്രാക്ക് ബാക്ക്, മാൻ മാർക്കിംഗ്, പിന്നെ ഏതാ ഗെയിംമാൻഷിപ്പ്. ഇതെന്തിന് ഫുൾ ഡിഫൻസ് ബാർ ഇടുന്നടാ? അള്ളിയാ. അത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.
അത് കുഴപ്പമൊന്നും പറയത്തില്ല. Nedved can so cleverly bypass the press. Oh, he's trying to skip past Oh, his well. man. Been indicated. Vermeer. Nice interception. His നല്ല positioning ലാഗും was വരുന്നുണ്ട് spot അതിനിടയ്ക്ക്. on. നൈസ്. That's the end of the first 45. Come on. Bigos bro, welcome back to stream. കറക്കിയോ? എഡ്ജർ ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട് ടീമിൽ. എഡ്ജർ ക്രോസിംഗ് ഇല്ലടാ. പിന്നെ ഓൾ പാസ് കൊടുക്കുന്ന ടീമുണ്ട്. ചില സ്കോഡിൽ കിടക്കേണ്ട എഡ്ജർ ക്രോസിംഗ് ബെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they want to keep things that way. Borussia Dortmund ചെട്ടി seemingly കയറുമല്ലുണ്ട്. the only team to have turned up here. It is 3-0 at the break. Back on the way then. ഡിഫൻഡർ ബാക്ക് തന്നെ നിൽക്കുള്ളൂ. ഓ അങ്ങനെ നല്ല സൊർലോത്ത് ടീമിലുണ്ട്. സൊർലോത്ത് ഉണ്ട്. വൈപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് ആവാലോ. വർണ്ണന്റെ തുണ്ടിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ടാറ്റിക്സ്? എങ്ങനെയുണ്ട് ടാറ്റിക്സ്? നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടാവും റൊണാൾഡോ ഒക്കെയാണ് പാസിലാണെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. പക്ഷെ കട്ട് ബാക്ക് ആണ്, പിൻ പോയിന്റ് കട്ട് ബാക്ക്. ദാറ്റ് വാസ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് ടാറ്റിക്കൽ മാസ്റ്റർ. മൂന്നെണ്ണം അടിച്ചോണ്ട് മാസം അടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആസാവും. അടിച്ചാലോ? ഓ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, ക്ഷമിക്കണം. അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ അടിക്കും. There's a probing ball. Arsenal appear to be happy to let their players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. The referee's awarded a free kick. Vieira. Just about within shooting range. And the goalkeeper watches it pass. വേണോ? വേണ്ട, ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മറ്റേ സാവിയോടെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് റിവ്യൂ സെറ്റ് ചെയ്തു. നല്ല രാത്രി തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ഒരു 5 മണിക്കാകുമ്പോൾ ഇറക്കാനാണ്. രാവിലെ ലൈവ് ചെയ്യണോണ്ട് ഞാൻ ഇറക്കാണ്ടിരുന്നു. Now it's Saviola. Oh, that is superb. A dangerous moment, perfectly dealt with. If you were looking at the shopping list of what you need in a top defender, that's it. Pirlo. Front-footed pressing going on here. Pirlo is always looking to break lines. Eto. Challenge just a bit on the firm side. No foul, says the referee. He's having a hit. That will sail harmlessly past. Lower of the was through passing, track back, gamemanship, man marking. Okay. The effort he made. നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടിയ ശിക്ഷയുണ്ട് മുത്തേ. ഒരെണ്ണം കൂടി നീ വളർന്നു. Bumps him off it and wins back the ball. Pirlo. And it's Messi. Neither of these two want to come off second best. The message is clear. None shall pass. Borussia Dortmund have turned up with a human blockade. This is top defence. എടാ ഏത് പശു തൊഴിച്ചിക്കാണ് ഇടുന്നത്? Knocks it into space. Decent chance. അള്ളിയ ഞാൻ പറയാലോ, വെറുത്ത് വർമ്മ വെറുത്ത്. He was berating his defence before making എല്ലാരും പറയാലോ. And he's at it again now. Strong running down that left flank. അന്നാ കഴപ്പാണ്ട കാണിച്ചു നീ. എല്ലാരും പറയാം വെറുത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ, അമ്മാതിരി വെറുത്താണ് ഒക്കെ. Quick look, thought about cutting inside. Brilliantly cut out. No messing about, just bludgeoned away. And the referee brings it to a close. ചെമ്മു വന്നിട്ട്, ചെമ്മു കാസർഗോഡ് പയ്യൻ, ചെമ്മു ഹിയർ. വെൽക്കം ബാക്ക് ചെമ്മു ബ്രോ. നാളെ ലൈവ് ഉണ്ടോ? നാളെ ഇല്ലടാ, നാളെ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മുടെ അഫ്സറിന്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണം, അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പോവാണ്ട്. അപ്പൊ നാളെ പോവും. രാവിലെ നേരത്തെ വരാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ വരും ലൈവ്. ഉച്ചക്കാണ് ട്രെയിൻ, നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വരാൻ പറ്റുമെന്ന്. എന്നാലും തിങ്കളാഴ്ച തൊട്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പാ. എടാ ആരെ ക്രോയിപ്പിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. ക്രോയിപ്പ് പ്രോഗ്രഷൻ ബഫണ എന്താ ക്രോയിപ്പിന്റെ കേട്ടോ.
വിയേരയ്ക്ക് പ്ലെയർ ഫ്യൂഷൻ കൊടുക്കണ്ടോ കേട്ടോ? അയ്യോ ഇവിടെ അല്ലടാ. പ്ലെയർ ഫ്യൂഷൻ, ലോ ലോഫ്റ്റഡ് പാസ് ഉണ്ട്, ത്രൂ പാസിങ്, ട്രാക്ക് ബാക്ക്, ഗെയിംമാൻഷിപ്പ് ആണല്ലേ. മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ഗെയിംമാൻഷിപ്പും ട്രാക്ക് ബാക്കാണ് ആദ്യം. ട്രാക്ക് ബാക്ക് ഇല്ലടാ. സാധനമുണ്ട്, സ്കിൽ ട്രെയിനേഴ്സ് കിടക്കണ്ട, അതനുസരിച്ച് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരടുത്ത് കൊടുത്തു നോക്കാം. ഗെയിംമാൻഷിപ്പ് എവിടെ? ഇല്ല, അതിനും പ്ലേസ് ഇല്ല. ചൗമിനും ഇപ്പം എന്തായാലും വിൽക്കണില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ത്രൂ പാസിങ് നോക്കാം. ത്രൂ പാസിങ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ട്. അവിടെ ഉണ്ട്. വിളിക്കണ്ട. എന്താ വേണ്ടത്? അല്ലാണ്ട് മാൻ മാർക്കിംഗ് അല്ലേ? മാൻ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചങ്ങായിക്ക്. ഇല്ല, മാൻ മാർക്കിംഗ് ഇല്ലാണ്ട് വിയേരയോ? വിയേരക്ക് മാൻ മാർക്കിംഗ് ഇല്ല? അയ്യേ, അതെന്നാ പരിപാടിയാ? വിയേര മാൻ മാർക്കിങ്ങിന് മെയിൻ ആണല്ലോ. അത് മോശമായിട്ടോ. മാൻ മാർക്ക് കൂടി കൊടുക്കട്ടെ. അത് പിന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ നമുക്ക് മേടിക്കാല്ലേ. മാൻ മാർക്കിങ് വേറെ ഏതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി കേട്ടോ. മാൻ മാർക്കിങ് പിന്നെ ഇവന് ഏതൊക്കെ വേണ്ടി, ഇവന് ഏതൊക്കെ സ്കില്ല് വേണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി പറയട്ടോ. മാൻ മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. സ്ലൈഡ് ബാക്ക്, ഹെഡിങ്, വിയേരക്കുള്ള ഇപ്പോൾ ചെക്കന്മാരാരെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടാവട്ടെ കേട്ടോ. ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെക്കന്മാർക്ക് കൊടുക്കുക. 0.5 ടേൺ. മാൻ മാർക്കിംഗ് സ്കില്ലുണ്ടോ? മാൻ മാർക്കിംഗ് എല്ലാവർക്കും മാൻ മാർക്കിംഗ് ആൾമാർക്ക് മാൻ മാർക്കിന്റെ ആളോ ഇല്ല. പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തു നോക്കാം. സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്, വെച്ച് ഫിനിഷിങ് കിട്ടിയിടുവന്. വൺ ടച്ച് വാസ്. ഇത് പ്ലെയർ മേടിക്കേണ്ട ഒരു അങ്ങനെ. ഹംസ അലി ചൗധരി പിൻ പോയിന്റ് ക്രോസിങ് അവനുണ്ട്. ക്യാപ്റ്റൻസി വേണ്ടല്ലോ, അത് കളയാം നമുക്ക്. ആരെയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കൂടാ. പറയാ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഇടാം. ഇത് വേണ്ടതേ, വേണ്ടാത്ത സാധനം തരാൻ പറഞ്ഞ പാസ് പിന്നെയും കിടക്കട്ടെ, അത് ആവശ്യമുള്ളതാ. ക്ലിയറൻസ് നോട്ടേട്ടോ. എടാ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഇത് വെച്ച് ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ബ്ലോക്കർ, ഏതാ കൊടുക്കുക? വിയേരെ പി പി കാണിച്ചു തരാം. ചെലവ് പി പി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ ഇന്റർസെപ്ഷൻ ഗെയിംമാൻഷിപ്പ് എന്തായാലും വേണം. നോ വൺ ഈസ് ഫ്രീ ബ്രോ. ഒരുത്തനും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഇതിന് സ്കിൽസ് ഉണ്ടോ? ആഹാ, ഇനി മേടിക്കല്. ഇവിടെ നിരത്തി കിടക്കണ്ടേ ചെക്കന്മാർക്ക് എന്തായാലും. സോൾ കൺട്രോള്. ഇവിടെ ആക്രോബാറ്റിക് ക്ലിയറൻസ് കുറെ എണ്ണത്തിനുണ്ടല്ലോ. പിന്നെ കൊടുക്കാനല്ലേ, ടൈം കുറെ പോകണ്ടല്ലേ. പിന്നെ കൊടുക്കാന്നാ കളിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തായാലും. റിയൽ ട്രിക്ക് ഞാൻ കുറെ എണ്ണത്തിന് സ്കില്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, ആരെപ്പ തൊട്ട് ഞാൻ ഇവനല്ലേ, 4ാമത്തെ പയ്യല്ലേ, 4 ബെൻ സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്, റിസപ്ഷൻ.
സ്ലൈഡിംഗ് ടാക്ടർ ആണല്ലോ അവിടെ കിട്ടുന്നത്. നൂലുക്ക് വാസൊക്കെ എന്തിനാണ് ഇവന്മാർക്ക്? ഞാൻ എന്തോ കഴപ്പിനെടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കും. റൊബാനൊന്നും വേണ്ട, അവനൊരു നെയ്മറോ ചുട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും ഇടയ്ക്ക്. കഴിഞ്ഞോ? ഇനി മറ്റേ സാധനമുള്ളൂ, മറ്റോ എടുക്കാം നമുക്ക്. സെലിബ പി പി തരാ. ഇതാണ് വിയറുടെ പ്രോഗ്രസ് കേട്ടോ. വിയറുടെ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു നീഡ് യൂസ് ദിസ്. വിയർക്ക് ഇനിയുള്ള വിയർക്ക് ഗെയിംമാൻഷിപ്പ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ, സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്, കാറ്റഗറി. ഇതിൽ ഏതൊക്കെ വരുന്നത്? അത് ഡിഫെൻഡിങ്ങിലല്ലേ? ഇതാണ് ഗെയിംമാൻഷിപ്പ്. ഇതിലാണ് വരിക. അതേഴ്സിലല്ലേ ഗെയിംമാൻഷിപ്പിൽ? അതെ. ട്രാക്ക് ബാക്ക് വേണം. 1 ട്രാക്ക് ബാക്ക് മിറർ. അക്രോബാറ്റിക് ക്ലിയറൻസ് വേണം. ട്രാക്ക് ബാക്ക് കൂടി വേണം. അപ്പോ ഇന്നത്തെ കൂടെ കഴിയാറായിട്ടോ. മനുഷ്യനാവണടാ, എന്നിട്ട് പറയും. എടാ ആരുടെയാടാ വേണ്ട? മാൾഡീന് സി ബി പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലേ? മാൾഡീന് പ്രോഗ്രഷൻ ഏതാ? അതാണ് മാൾഡീനയുടെ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ സെലിബയുടെ പ്രോഗ്രഷൻ ഏതാ? അതാണ് സെലിബയുടെ പ്രോഗ്രഷൻ. പോസ് ചെയ്ത് നോക്കോട്ടോ. നെയ്മർ പ്രോഗ്രഷൻ, നെയ്മറിന്റെ ഏതാട്ടോ? ഓക്കെ. എടാ ബഫണ്ണൊന്ന് പി പി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണ്ട. അതൊക്കെ ഓട്ടോ കൊടുത്തത്. ഓട്ടോന്റെ ധാരാളമാണ് ഇതിനൊക്കെ. ഓക്കെ, വേണ്ടേക്കിൻ്റെ ഇതാ ഷോർട്ട് ടൈം 8. ഇത് മറ്റേ 8 കേട്ടോ, പുതിയതല്ല. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പ്രോഗ്രഷൻ നമുക്ക് മറ്റേല് കാണിക്കാം. അടുത്ത സെക്ഷനിൽ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, മെസ്സി. ലെറ്റ്സ് ഗോ ബഡി. നല്ലൊരു ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കോ കാണാനാണ്. ഓക്കെ ബ്രോ. ബാങ്കോസ്റ്റ് കൊള്ളാമോ? അത്യാവശ്യം കിട്ടില്ലടാ, ഒരു രക്ഷയില്ല. പൊളി. എടാ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. ഹരി ബ്രോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം. എടാ എല്ലാവരും സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ. കം ഓൺ ബോയ്സ്, എവരിബഡി ഹിറ്റ് ദി ലൈക്ക് ബട്ടൺ. നമ്മുടെ ഒപ്പം റാങ്കിങ് ഉള്ളവനാട്ടോ. ഒരു FTP ഗെയിം കളിക്കോ? വലിയ ഇഷ്യൂ. ഫിഗോനെ ഇറക്ക്. പഴയ കാർഡ് ലൂയിസ് ഫിഗോ ഇല്ലടാ എൻ്റെ ഇപ്പോ. അത് പോയി. അതിന് എന്തോ ഞാൻ പ്ലെയർ ഫ്യൂഷൻ ചെയ്ത് പോയത്. ഒരു ഫുൾ ഫോം ആണല്ലോ. സൺ വലിയൊരു ആയി തരുമ്പോ സ്ലാറ്റൻ PP. ഷിന്നാജ് ബ്രോ അടുത്തത് തരാട്ടോ. ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത ഇന്റർവെല്ലിന് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും. ഓക്കെ ബ്രോ, ഞാൻ 500 കറക്കി ഡ്രാഗൺ അടിച്ചു. ലക്കി ബ്രദർ. ഡ്രാഗൺ അതിൽ പെസ്സിൽ ബണ്ണി ഗെയിമിംഗ് റിക്വസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ? കുറെ റിക്വസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഓണാണോ? നോ വാട്ടിട്ട് ഓഫാണ്. അലക്കാണ്ടർ PPയുടെ ഇൻസ്റ്റയില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റയിൽ കയറി നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അലക്കാണ്ടർ. Well, now here is a young man who really does seem to have the whole world at his feet. Lamine Yamal, a player of barely matched potential and indeed of barely matched expectation. And the inevitable comparisons that go along with that, Peter. And are those comparisons justified? Well, from what I've seen of him so far, very much so. The shoots! എടാ ഉള്ളിലെ വിചാരിത്ര ഇത് കണ്ടില്ലേ? ഏറെ കണ്ടില്ലേ? ഉള്ളിലായിരുന്നു. He won't be happy with that one.
And this is Eto. It's Eto! ലെറ്റ്സ് ഗോ എട്ടോ. Sensational from Eto! Sumptuous finish, an absolute joy! The first significant strike. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. I doubt very much that this was in the script. Looking to play it in. ഓഫല്ല. That's gone all the way through to the keeper. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. എടാ എന്താണ് ഇത്ര ഒളിഞ്ഞ പാസ്? Tonali can so cleverly bypass the press. എന്തിനാ ഞാൻ ചെയ്ത്? Good great chance. ആ ക്രോസ് വെച്ച് പിന്നെയും കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല. ഫൈൻഡ് അഡ്വാൻസ് അല്ല, സ്മാർട്ട് ആയിട്ട്. Well, I always thought they had it in them, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. Oh, the deftness of touch. Received it delightfully and finished it off sumptuously. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Messi clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Great play. എവിടെ എന്തൊക്കെ തകരാറൊന്നുമില്ല ബാക്ക്. That is a gem, an absolute gem, and they get themselves in front. പാസ് പൂവല്ല അവിടെ. ഒരു പിടുത്തം വരുന്നുണ്ടല്ലോടാ, എന്ത് സാധനം. അതുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ പാസ് മിസ്സായത്. അതും കൂടി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാം. പാസ് മിസ്സാണ്. Well, this is what we've been waiting for. That's put pay to the danger. Barcelona have reclaimed it. And this is Son Heung-min. Good. Whistle's gone, and that's it for the first half. ഫ്രാങ്ക് ലംപാർഡ് എങ്ങനെയുണ്ട്? സെറ്റ് ബ്രോ, അടിപൊളി കാണാൻ. അഡ്വാൻസ് ആണോ? അല്ലടാ സ്മാർട്ടാ. And both teams still very much in it. And we'd like to inform you now that Caution certainly not on the agenda here from both sides. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. Borussia Dortmund are leading, but it is still delicately poised. It's 2-1. So we're straight back at it at the start of the second half. Van Bronckhorst with the cross. Deftly away. Not where it came from. That's a super give and go. Van Bronckhorst with the cross. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Messi going face to face with his great rival. That is lovely. Oh, good looking ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the lethargy in their play isn't a great look, and it was very evident on that occasion. Oh, what a... It's Eto! ഫസ്റ്റ് ടൈം പാസ് കൊടുക്കണത് ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ട് വന്നില്ല, അതാണ് ഉണ്ടായത്. സിമ്പിളായിട്ട് ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ട ഗോളാണ്ട് സാധനം. It's Cristiano Ronaldo. Eto. He's shifting through the gears here. Van Bronckhorst with the cross. Kusanov attempts a clearance. Mateus stood up well to him there. Pirlo. Passing is crisp and sharp. Eto. Corner. Oh,
Some header just off target. That's a great Yes, attempt, Jackson, can, although can. he clearly feels he should have done better with it. Sheva. അത് മതി. ഹായ് മുത്തേ, വിന്നർ ഈസ് വിൻ. അലിയ അമീൻ കൃഷ്ണ, വെൽക്കം ബാക്ക്. വിന്നർ ഈസ് വിൻ ഉദ്ദേശിച്ച് LB ക്രോസിംഗ് ഇട്ടാൽ മതി. എടാ അത് എന്റെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് കോസ്റ്റ കുട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോയി ഇപ്പൊ ബാങ്ക് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഓൺ ടോപ്പ് പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നേ. ഗുഡ് ഗോൾ. Great goal from Kaka. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. That is lovely, finished with amazing expertise. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Viera സീനടാ, നല്ല കിട്ടുന്ന സാധനം. കമോൺ ബഡി. വലിയ അപ്ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഗെയിം പ്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ലടാ, എന്താ പ്രശ്നം? എനിക്ക് അത്ര വിഷയമായിട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. എടാ എല്ലാ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഡെക്കോ ആണോ? നോട്ട് കക്ക. ഓക്കെ സോറി, ഞാൻ കക്ക അന്തം വേന, അതുകൊണ്ട് കക്ക എന്ന് പറയും. വലിയ അപ്ഡേറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല. അഡ്വാൻസ് കൺട്രോളിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ബ്രോ. മറ്റേ ടച്ച് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് മറ്റേ ക്ലാസിക്കിന് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് പറയുന്നിട്ട്. Borussia Dortmund go up by 2 and are looking good. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Shevchenko, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. Rummenigge! Oh, just like to finish. ബ്രോ That one right and അണ്ണ ഫ്രീ ട്രൈ അടിച്ചു വരുന്നത് നിന്റെയൊക്കെ ഭാഗ്യം, അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയേണ്ടത്? കൊറേ പേർക്ക് ഇങ്ങനെ അടിക്കണ്ട. ഇക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ റെഡ് ഒന്നും തരില്ല കേട്ടോ. ഹലോ സ്റ്റേറ്റ് ബാക്കിൽ പെപ്പ എങ്ങനെയുണ്ട്? കുഴപ്പമില്ല കൊള്ളാം. Cruyff gets his final warning. I don't think you need to be an expert lip reader. He's had a shot! ഓഫ്സൈഡ്. Fermin finds himself offside. വെയിലിറക്ക്. ഡിഫൻസ് യോഗമായ പോലെ കുറെ പേർക്ക് കുറെ രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറയണേ. ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കളിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതിന്റെ ഇതാണോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ, ഒന്നും തോന്നാത്തത്. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ച് കളിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നല്ല നമുക്ക് വിചാരം. Zanetti, and he's managed to get free. Good. Cruyff. Van Bronckhorst. Now it's Neymar. That is good pressure, just hounded him off it. Fermin. And it's Batistuta. Deco, renowned for his long-range shooting. Cruyff. And here's Neymar. Pedri. This is the time you need that pace. Pitches it off him. Oh, it's come loose. Thankos. Fourth official showing that. Good. So that's it. It is all over. എടാ ബ്ലിറ്റ്സ് പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ടടാ. അതാ moments of collective uplift. അടിക്ക സെറ്റ് ചെയ്യാം. Efficiency and certainty as we've come to expect. He played well, that's saving. ബെയിലിനെ ഇപ്പൊ ആരിട്ടിറക്കാനാണ്? പെലേനെ മാറ്റാന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. പെലൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നതാ. പിന്നെ സ്നാക്ടിനെ മാറ്റുണ്ടായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. ബെയിലിപ്പോ കിടക്കട്ടെ. മല്ലു ബ്രോ ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കുക കാണാനാണ്. ഓക്കെ ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കാം.
ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് ബ്രാങ്ക്സോസിന്റെ ഒരു 80 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ചോദിക്കണം. എത്രാമത്തെ കളിയാണ് ഇത്? ഇന്നത്തെ എത്രാമത്തെ? 5-ാമത്തെയോ 6-ാമത്തെ എത്ര കളിയാ? എടാ 700 ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂ. നോക്കി നോക്ക് 1K എത്തിക്കാൻ വെച്ചാൽ എത്തിക്കിട്ടോ. ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് VP തരാം. ശവജൻകോ ഇറക്കും മല്ലു. ശവജൻകോ ഫോം അനുസരിച്ച പ്ലേസിന് ഇറക്കണം കേട്ടോ. ഫോം നോക്കിയിട്ട് ഇറക്കണുള്ളൂ. ശവ നല്ല ഫോമാണ് ഇറക്കും. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് സ്ലാട്ടനും വലിയ വരുത്താനും. ഇതാട്ടോ മച്ചോ. എനിക്ക് കാസ്റ്റിൽ എന്തോ അവൻ്റെ പേര്. ഓൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി. കടി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ VP ഇതിരണം. ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് വെയിലോ? എടാ ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് വെയിൽ നന്നായി ഡിഫൻസ് കിട്ടുക. ബാങ്കോസ്റ്റിൽ നല്ല ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെഫ്റ്റ് ബാക്കാണ്. അറ്റാക്കിനും വരും ഡിഫൻസീവിലും വരും. ഏതാ മസിലൊന്ന് ഫ്ലെക്സ്? എടാ ഇപ്പൊ ഫ്ലെക്സ് ചെയ്യാനൊന്നും ആയിട്ടില്ലടാ. ബൾക്കിങ്ങാ കുറച്ചായിട്ട് ചെയ്യാം. പിത്തതാടി. Do you use manual or assisted, bro? Currently I'm using assisted. Okay. Game on. So straight into the action. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. He's not just a destroyer, is he? He is the enforcer. True, there's so much more to his game. Quite comfortable. Big chance! Great play. They've scored! Listen, the big names Right, earn their reputations for precisely the reason game we plan just said. they have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So, a breakthrough already. That has ended up in no man's land. So just one early goal to report so far. 1-0 the score. That's a little off target. Always onto this. David Villa. Nedved can see things others simply cannot. And it's Messi. But he's forced to go back. Nicely weighted ball. He's found a way through. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's got away. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. Barcelona really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But takes a shot! Beautiful. That is a cracking hit. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot around the ball so effortlessly. Amazing. It's starting to look very interesting, this. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Now it's Romario. And he's lost his man here. Romario. Chance! Goal! Barcelona! And the comeback is complete. The movement so precise. The finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's Eto'o! That's what you call inspired goalkeeping. Eto'o actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Borussia Dortmund with their first corner. The first in the game for either side, actually. And now a sudden chance to counter. Oh, easy pickings there. Well read, and the danger is averted. Well, he was clearly disappointed with that pass. Borussia Dortmund clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Messi. Has been indicated. We are into stoppage time. Engages and forces him off the ball. Now it's Messi. Threads one in. No, not
quite on the same wavelength. Comment, And they can counter here. We have one more half to And come for the back, first brother. half, that is that. Nothing to fear when Manju is here. That was Come a on, let's very go. watchable and entertaining half of football, and it's fair to say that both teams have played their part. And we come to you The now midway with a point of the quick game. Tooki Well, I can tell kadangal you it's been an absolutely fantastic tooki watch, Peter. I kadangal wish I could come tooki. here every week. It's been wonderfully open, wonderfully tense, and beautifully unpredictable now. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. substitution for Barcelona. Number 13, Castell. So off we go again. Is number 9. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were. Cristiano Ronaldo! അണ്ണ ഉള്ളിലേക്ക് അടിക്കണം അത്ര നല്ലൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയത്. Made it all look so simple there before he invited his own complications. He's a sharp little ball here. Tries a shot! ഭാഗ്യണ്ട് വിപിൻ ബ്രോ By the most വെൽക്കം ബാക്ക് ബ്രദർ. Really anticipated that well, didn't he? പട്ടക്കം പൊട്ടണ്ടല്ലോടാ. മച്ച ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടത് He's there to clear it. കാഷ്വൽ ക്ലിയറൻസ് അല്ല വേണ്ട നമുക്കിത്. ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ കാഷ്വാലിറ്റിയിൽ He's had it taken എത്തിക്കുന്നു. off him. Neither of these two want to come off second best. Very nicely done. That's a lovely, neat pass. Van Bronckhorst did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Chance for a shot! അവന്റെ സ്കോർ ബോർഡത്തിന് It's their നോക്കാനോ second corner of the game. UMB അതൊരു തോക്കല്ലേ. And he's taking no chances there. The ball is bounced loose now. It's Eto! It's loose now and they want to get it back. Oh, ഇങ്ങനെ that ടൈം was കളയുന്ന പറഞ്ഞ routine നോട്ടിഫിക്കേഷൻ save. വന്നേ. Eto സംഗീതേ really must be thinking what he has to do to score കളി there. പിന്നില്ല തിരിച്ചു വന്നേ പറ്റൂ. So, അല്ലെങ്കിൽ third പിന്നെ corner of നമ്മളോട് the ലൈവ് game. ചെയ്യണതിന് അർത്ഥമില്ലല്ലോ. കമോൺ ഇന്ത മാതിരി നേരെങ്കിലായി He leaps for it. അഞ്ചി പഞ്ചടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും പഞ്ചറാക്കി കളഞ്ഞല്ലോടാ. Just off target. And he did so well to get അത് himself UMP ആണോ? through. ഓക്കെ What a ഓക്കെ good ഓക്കെ. effort. Van Bronckhorst. Nice looking ball. And he's made sure that's not getting through. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Now it's from Mario. Van Bronckhorst. Passing is crisp and sharp. Cristiano Ronaldo! അള്ളിയാവന്റെ ഗോളിലേക്ക് It's പിടിക്കില്ല in. കേട്ടോ. Oh, what has happened here? Played in with purpose. അണ്ണാ രക്ഷിക്കണ്ട. Well cleared. And it's Messi. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down. അണ്ണ ഇന്ത keep മാതിരി on നാരങ്ങളിലാണ് going, ആൾക്കാർ eventually ഹീറോ ആവുക. things might change for you. അണ്ണന് ഹീറോ ആവാൻ പറ്റൂന്റെ. And here's Cristiano Ronaldo. And this is Ronaldo. Forced to go back. It's Pirlo! അതൊക്കെ എന്റെ ഫോട്ടോയുടെ ഓപ്പാണ് എടുക്കാണ്ടിരിക്കാനല്ലേ. മുക്ത സ്ലാട്ടൻ ഇറക്കാൻ പോവാ. സ്ലാട്ടൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കൂടാ. ഇവന്മാർക്കൊന്നും കഴിവില്ല. ഈ കളി ഇവന്മാർക്കൊന്നും കഴിവില്ല. Substitution for Barcelona. സ്ലാട്ടൻ രക്ഷിക്കും. സ്ലാട്ടാ അന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ കേട്ടോ. ഈ എന്നെ രക്ഷിച്ചേ തീരൂ. മച്ചാൻ അല്ലെ സീൻ മാറും. സ്ലാട്ട അന്നെ ഞാൻ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയാണ്. Mateo. അന്നെ അങ്ങള് രണ്ടുപേരെ വിശ്വാസമുള്ളൂ. വിഷയം മാറും മച്ചാനെ. അവനാണെങ്കിൽ ഗോളിയുടെ ഡയറക്റ്റ് അടിക്കണല്ലോമാരെല്ലാം. അയ്യോ സ്ലാട്ടൻ ലെഫ്റ്റിന്ന് റൈറ്റിന്ന് ബാങ്കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ
തിരിച്ചടിക്കുക. സ്ലാട്ടൻ. Can Zlatan? Come on, boy. Let's go. Size really matters, Zlatan and will it's come time back for to us. make it matter now. Zlatan കൊന്നുകളഞ്ഞേക്കാൻ വരെ. And that has sent him sprawling. That's going to go a long way. Barcelona have the chance to go the other way. Oh, that was nice, but not quite the end product required. A wonderful ball to play him in like that. Great pace, into feet, nearly superb. Pele. That's really well manoeuvred, brilliantly cut out. Borussia Dortmund really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. 4 added minutes has been indicated. Great challenge, time to perfection. Cruyff looking for the run, and he welcomes it in. Oh, can he finish? It's bounced back off the post. തച്ചോളി സ്ലൈട്ടർ എന്താടാ ചെയ്തത്? ഇത്ര ഓപ്പൺ ചാടിച്ചല്ലടാ മിസ് That ചെയ്ത്. pace says it all. I think I'd feel the same way, not that I was ever an expert at finishing or anything like that. ഇവന്മാര് നമുക്ക് എതിരാണ് ഈ കളി. വേട്ടാവളിയന്മാര് എന്തുവാടാ, ഒന്ന് സഹായിക്കാതെ ജയിക്കാനായിട്ട്. ഫൈനല് വേണ്ടി Oh, it's come loose. And we're done. A game that is a tale of one that got away. ഒരു ഭാഗ്യമില്ലാത്ത കളിയായി പോയി. പണ്ടാറങ്ങാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓച്ചെണ്ണം കളിക്കൂല മര്യാദക്ക്. ചതിച്ചതാടാ സ്ലാട്ടൻ. എടാ നിന്നെ ഞാൻ നമ്പിയത് ഊമ്പിനി. എന്തിനാടാ കൊന്നതിന്നെ? പുറത്താ, നീ പുറത്താ മുത്തേ. ആ നീ പുറത്താണ്. നീ എവിടെ? ആ ചെക്കൻ വരട്ടെ. നീ പിന്നെ എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ? അക്രോബാറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ലേ അവന്? ഉണ്ട്. ഹെഡിങ് ഉണ്ട്. ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. പുറത്തായി സ്ലേട്ടൻ, പുറത്തായി. അവന്റെ ഊപിക്കുന്നു. എടാ എന്തായാലും ചതിച്ചതല്ലടാ. എടാ എന്തോരം വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിട്ടാടാ നിന്നെ ഞാൻ സുനയുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടത്. നിന്നെ സുനാപ്പിലേക്ക് കളഞ്ഞല്ലോടാ നാറി. എന്ത് ചതിയനാടാ, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. സിൽവസ്റ്റർ PP പ്ലീസ് ബ്രോ. എടാ സിൽവസ്റ്റർ ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് ബ്രോ. ഐ തിങ്ക് ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹാവ് സിൽവസ്റ്റർ. ഇനി വേണ്ട കളികളാണ്. ഇനി മുത്തേ വാനിസ്റ്ററോയുടെ കളികളാണ്. ഓ ഗോവക്കാരനായിട്ട കളി മുത്തേ. ഗോവയും ബ്രസീലും എന്ന കളി. എന്നാലും അവനതൊന്നും ഗോളാക്കാറുന്നില്ലടാ. ഡ്രോ കിട്ടില്ലടാ. മൈനസ് ഇത്ര കയറില്ലായിരുന്നു. ഓ ഈ റൈറ്റ് കാർഡ് സീനാട്ടോ ഓൻ്റെ ഉള്ളു. ഇതില് കളിപ്പിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പറയാൻ. ബ്രോ ന്യൂ 8 ഇല്ല ബ്രോ. ന്യൂ 8 ഇല്ല. ഓൾഡ് 8 ഈ സീന ബ്രോ. ന്യൂ 8 ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലടാ. ഞാൻ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ എന്തായാലും രാത്രി പഠിക്കാം. ഓക്കെ. ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് PP തരുമോ? അല്ലോ എടാ ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ തോറ്റേൻ്റെ ഒരു ഫ്രസ്ട്രേഷനിൽ പെട്ടെന്ന് കളി തുടങ്ങി. അതുണ്ടായത് സത്യം പറഞ്ഞു. വേണ്ടേക്ക് ചോദിക്കുക. എടാ എല്ലാം ഒരു 80 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ചോദിക്കടാ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch എന്തിനു are ready വേണ്ടിയിട്ട് അത് to go പുറത്തേക്ക് അടിച്ചത്? any minute. എന്തായാലും അതൊന്ന് വിട്. അത് ഒഴിവാക്കാം. On the stage is എന്നാലും set എന്ത് for a ചെയ്തില്ലേ? stirring showdown here. The ദ്രോഹിച്ചില്ലടാ supporters in എന്നെ അവൻ. great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, we're on the way. In a system like this, Peter, the ഈ winger-fullback combinations സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടില്ല can എങ്ങനെ? be absolutely crucial. Yeah, and no doubt you could expand on that for us, Jim. Well, there's just so many potential options and movements, overlapping, underlapping, wingers vacating spaces to be occupied by fullbacks, coming inside, creating overloads down the middle on either flank. You get those right and this can be a very effective system. A tried and tested formula. And believe it or not, Peter, we even did that back in my day. And that's out of reach.
Cristiano Ronaldo. Eto'o. Oh, shooting chance. Oh, it's നിർത്തിക്കോ, come off the ഇതോടെ arm. നിർത്തിക്കോ. ഇനി എങ്ങാനും ബാറും അടിച്ചാണല്ലോ, അടിക്കണമാരൊക്കെ ടീമിന്ന് ഓർത്താട്ടോ. ഇനി എങ്ങാനും ആരെങ്കിലും ബാറും അടിച്ചാണല്ലോ, And he was alert to പോസ്റ്റും it. ബാറുമായിട്ട് അമ്മ എന്തത് പോസ്റ്റ് കച്ചവടത്തിന് വന്നിക്കുക. That was well played. കൊറേ നേരമായി ശല്യം സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിന്റെ. ഞാൻ ആരെയിലൊക്കെ തല്ലിയാണല്ലോ. Jordan Henderson gets it away. ഇത് കഷ്ടമാണ്. നമ്മ പിന്നെ എന്താണ് കളിക്കാൻ ഇങ്ങനെ മുന്നിന്. And here's Cristiano Ronaldo. Passing is crisp and sharp. മുന്നിന്ന് മാറ കിളവാ. Back swiftly. And a chance. അണ്ണന്റെ രക്ഷിക്കും. Borussia അയ്യോ, കണ്ണിന്റെ Dortmund. മുകളിൽ തരായില്ല. ഹലോ അശ്വിൻ ഭായ്, ഒരു ഹായ് പറയുമോ? പ്രജീഷ് ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സ്ട്രീം ബ്രദർ. കേസായ ബായ്. Classy finish. എന്തൊക്കെയുണ്ട് പരിപാടി? Counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. After 21 minutes is Borussia Dortmund have penetrated for the first time. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Goa really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back foot. But with something up their sleeve. Yeah, they clearly feel they can hit hard. And the shots! That's put paid to the danger. ഗ്രേറ്റ് ആയി മോനെ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Aims beyond the defence. Nice interception, well timed. Neymar. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. And here's Cristiano Ronaldo. നാണുണ്ട ബാക്ക് തട്ടാൻ. And here's Messi. Oh, now he... And Messi! ബ്ലിറ്റ്സ് അല്ലത്. And kept out by the വേറെ most എന്തെങ്കിലും പറയേണ്ടി വരും. elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. And here's Cristiano Ronaldo. റൊണാൾഡോ, മെസ്സിയാണ് ഈ ബ്ലിറ്റ്സ് അടിക്കുന്നത്, ഇയാണ് ഈ ഗോൾ really അടിക്കുന്നത്. needed to concentrate എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ on protecting the നടപടിയാക്കൂ. ball. Then again, he രണ്ടെണ്ണം was കൂടി being ആടാണ് very മതിലാണ് closely പറഞ്ഞത്. marshaled. രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. Well, that looks a decent ball. And here's Azar. Now, who's going to be first to this? And that signals the end of the first ഹലോ അശ്വിൻ period. ഭായ്, ഒരു ഹായ് പറയുമോ? A എൽബിച്ചേ very combative, competitive half with just the one decisive moment. ബ്രോ, It's been ഇവിടെ 1000 compelling എട്ടോ stuff. ബാക്കിൽ മൂഞ്ചി. ഇവിടെ 1000 എന്ന് വെച്ച് ഇറക്കില്ല, 10,000 ഒക്കെ ആക്കണം. അത് ശരിയുള്ളൂ. Well, I'm a little bit worried for them and the way they've looked in transitions, Peter. They've been a bit exposed, so they might be only one down, but they can't afford to have any more sloppy moments. Concede another, and we know it's an awful long way back. Borussia Dortmund just about ahead. 1-0 at the break. And we are back on the way. Borussia Dortmund currently ahead by the smallest of margins. No, not quite on the same wavelength. Rummenigge is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And here's Cristiano Ronaldo. He's gone for goal! ഫേക്കട നോക്കിയാ നടന്നില്ല. 500 സ്റ്റാർട്ട് ബാക്കിൽ പോയി. നിന്റെ പോയിലേക്ക് വിഷമില്ല, Rijkaard. നിന്റെയൊക്കെ പോണം. ഓ, അത് കിട്ടോ? Rijkaard just eases him off the ball. Rijkaard really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. And here's Cristiano Ball Ronaldo. control, balance, It's all a nothing. little bit desperate, but it's got the job done. That's simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Played into space. That's really well manoeuvred. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. ട്രിപ്പിൾ അറിഞ്ഞ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. Right, the referee's awarded റെഡ് free കാർഡ് kick. ലോഡിംഗ് ബ്രദർ. Oh, no messing about, it is red. വിയരക്ക് റെഡ് Borussia കാർഡ്. Dortmund are down to 10 men. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace.
ബുള്ളറ്റ് കളിക്കാനൊന്നും പോകണില്ല, എന്നാലും വെറുതെ പിടിച്ചിറക്കട്ടോ. സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പ്ലെയർ പിർലോ. കറന്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇട്ടുണ്ട്. So changes afoot here and from both sides. Lovely joke! Brilliant save from Buffon! And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Defending of the desperate variety, expertly cut out, really nicely done. Goa really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Pepe. Now, can they get him away? And he's there to make the challenge. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Great ball and try. പത്താണെങ്കിലും 9 11 നമ്മൾ അടിക്കണം. ഫിനിഷറെ കൊള്ളാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ റിവ്യൂ ഇട്ടപ്പോഴൊക്കെ അത്യാവശ്യം എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. അതാണ് മോനെ സാധനം. പ്രഷർ, വാട്ട് പ്രഷർ, വാട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ. Come on, brother. Borussia Dortmund are doing very nicely, thank you. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. Pinches it off him. And that's that. And so they have the outcome they desire. A dose of reality and quality. തോക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവരൊക്കെ ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, ജയിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്തടി നോക്കാൻ ഇനി കിട്ടുമെന്ന് ഒന്നും പറയില്ല. ഓക്കെ, DMFിലേക്ക് നമുക്കൊരു പ്ലെയറിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആരെ ഇടുന്നത്? അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു തീർക്ക് ബാങ്കോസിന്റെ പ്രോഗ്രഷൻ കുറെ അവൻ ചോദിക്കണം. കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ തല്ലിയിട്ട് പോകും. ഇതാ ഇവിടെ ഇട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കമോൺ, നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രസ് ഇതാ നെക്സ്റ്റാ. എൽബിയിൽ സെൽവസ്റ്റർ ഉണ്ടോ? എൻ്റെ കയ്യിൽ എൽബിയിൽ. അതാ ഇതിനാ ഓട്ടോ കൊടുത്തിക്കണമെന്നുണ്ടോ അവന്? ഇത് സാധനം ഡിഫെൻസീവിലാണത്. ഓക്കെ, ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് എനിക്ക് 8 സാബി കിട്ടിയ റിവ്യൂ 8 റിവ്യൂ തരാം. ഇപ്പൊ വൈകുന്നേരം വരൂടോ, സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. Proceed. 1:18 മല്ലി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്ന് കാണിക്കോ? ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം. മിന്നൽ മുരളി ബ്രോ, വെൽക്കം ബാക്ക്. എടാ, മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കാത്തവരൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കട്ടോ. ഫോർ ദി സപ്പോർട്ട് ഓൺലി. ഓൻ്റെ മഞ്ഞ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കളി നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടാണ്, പേടിക്കണ്ട. ഇൻഡിവിജ്വൽ കറന്റ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ബ്രോ. ഡെമ്പല്ലേ, കമോൺ, വാട്ട് പ്രഷർ, പ്രജേഷ് ബ്രോ. അല്ല പിന്നെ എട്ടോക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഏതാ കൊടുക്കണ്ടേ ബ്രോ? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മച്ചാനല്ലേ കൗണ്ടർ ടാർഗറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ബ്രോ. ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ എപ്പിക് പ്ലെയർ ക്രോയിഫോ സ്നൈഡറാട്ടാ. ഈ ക്രോയിഫ് അല്ല കേട്ടോ, മുമ്പ് ഒരു ക്രോയിഫ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബ്രോ. ഈ വ്യൂവർ, അതെന്താ ഈ വ്യൂവർ ബ്രോ? ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ പ്ലെയർ ബ്രോ. ഈ വിയേറെ PP കാണിക്കാം. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കട്ടോ. എടാ, ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് LBC ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റാൻ പറയട്ടോ വിയേരേനെ. എന്നെ
ഇപ്പൊ ഇട്ടൊക്കെ തൽക്കാലം ഇട്ടൊക്കെ ഈ വിയർ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തതാണ്. ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആണെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നല്ല സ്റ്റാറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വല്ലൂന് ഷുഗർ ഉണ്ടോ? ഇല്ല ഷുഗർ ഇല്ല. മിഡ് നമ്മുടെ മിഡ് എപ്പോഴേക്കാനും ഏറല്ലടാ, വളരെ നല്ല വിട്ടാവും. Well, football is of course ultimately just a game, but for എൽബത്തിന് the വിട്ട് next വേറെ 2 hours it might not feel like that. The stadium is full of noise വല്ല and ബ്രസീൽ energy. 106 നെയ്മർ കൊള്ളാമോ? Certainly സൂപ്പറാ ബ്രോ. matters. 500 പോയിന്റ് സ്ലാറ്ററിന് പെപ്പെ, ഫസ്റ്റ് ടൈം ബ്ലാക്ക് Colour ആനിമേഷൻ and passion സെറ്റ്. just ഹരി ബ്രോ oozing from the stands here. These fans ലെക്ക് love their ഉണ്ടെങ്കിൽ football, കിട്ടിയിരിക്കും. and we're about to be ലെക്ക് dished up ഉണ്ടായി. a feast of it. So we're very much on the way now. Argentina have gone 4-3-3. Jim, how do you interpret that? Yeah, and the two wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible in their creative movement. They like to drift in. At times they'll mix their game up and keep their width. And of course they're also expected to track any runs. Alvarez! അൽവാരസ് മുല്ലു പണിക്ക് പോയില്ലേ? എടാ ജോലിയൊക്കെ നിർത്തിയപ്പോ മുല്ലു മാസമായി. ഞാൻ He didn't put that away. He'd set himself up perfectly. ഷുഗർ കുറച്ച് പഞ്ചാറാവാ, അതിനിടയ്ക്ക് ചളി അടിക്കാൻ വന്നേക്ക് നോക്ക്. എന്താ എടാ ബെഡ് റെസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു നിന്റെ? അവനേതോ മലമൂടുന്ന ഓട്ടർസെന്ന് പറഞ്ഞ് കിടക്കായിരുന്നു. It's a good ball out wide, and here's Eto. He's having a pop. അത് ബ്ലിറ്റ്സ് കേൾക്കുള്ളൂ. Oh, that's a waste. It's certainly a bold attempt, and there's nothing wrong with that. Shame he didn't work the keeper a bit more. പിന്നെയോ ബ്ലാക്ക് നല്ലോണം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അഡ്വൈസ് വെച്ചേനാ. Well, this fellow Giorgio Chiellini, Peter, is one of the game's great thinkers. Yeah, in both an academic and a footballing sense, of course. Yeah, and I think he'll prove key if they're looking to play on the break here. You won't get many players who are better than him in terms of ball winning, and it's all going to be about how quickly they can turn things around once they've got the ball. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Still goalless at the moment. Raul. And it's Xavi Alonso. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Messi. Now that looks a decent ball. Raul. Oh, it's Dembele. Now it's Messi. Thuram. Pirlo conjures time and space where few can. Nicely weighted ball. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And a goal here just before half-time could mean a great deal. Xavi Alonso. Alvarez. Cristiano Ronaldo. And he's in on goal. Shoots to shoot. Penalty. Whistle's gone and the referee has given Yeah. a penalty. Borussia Dortmund present their opponents with the best possible അവനെ chance നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ here. കാലിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതാക്കാൻ He നോക്കട്ടെ. is going into that little black book. നമ്മളതിന് വഴങ്ങാൻ പാടില്ല. Disappointing, very disappointing. He knew what he was doing, as deliberate and cynical as it comes. This for 1-0. He scores for sure. A
Time for a cool head, and that is precisely what he showed. You know, he would have been embarrassed had the keeper held his position then. Argentina have taken the lead. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. Oh, it's Dembele. That is the end of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's അയ്യോ ഇരിക്കണ്ടായിരുന്നൂലേ ഞാൻ ആ ടാക്കിൾ ചെയ്ത് പണിയിട്ടിടാ. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. സ്കോർ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. Away we go again. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Can he get it through? Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Vieira. And it's Pirlo. Cristiano Ronaldo. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh no, this does not look. It's Cristiano. ചോദിച്ചു മേടിച്ചതാണ് ഞാൻ കുറെ നേരം കയ്യിൽ വെക്കണം. വക്കുട്ടിയെ എടാ നാളെ പോവല്ലേ എന്ത് നീ ഡ്രൈവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle. കയ്യിൽ And they വെച്ച് did മേടിച്ചേ exactly what was needed to നല്ല get കളി back കളിച്ചത്. into it. That's going to make the boss just a little ഇങ്ങനെ happy കളിക്കുന്ന now. സത്യം പറഞ്ഞാൽ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ എല്ലാവരും പറയാം. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, that's an incredible shot. The Vieira dip and ഇല്ലാണ്ട് the കളി curl he കളിക്കുന്നു. managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely impeccable. So they have it all to do again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Van Bronckhorst is one of those players who's known for reading the game. Great chance! കൊടുക്കാൻ കിട്ടും. Goal! Borussia Dortmund! ശരിയാ സീനുണ്ട്. എടാ എന്ത് ചെയ്യും? And the വരാണ്ട്. comeback is complete! Another moment of magic, a real wow നോക്കടാ വരാൻ moment. നോക്ക്. Oh, what a Survival finish. I mean, challenge. an instinctive finish at that, and he probably didn't... And it's been given away. Cristiano Ronaldo being given... Eto! സ്കോറിങ് വരണം. Raul. All played for Dembele. And it's Pedri. And here's Dembele. And he welcomes it in. That is great defending, so alert. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. Well, that a foul? Yes, the referee's given it. Well, that's a booking. Always looked it. Yeah, we guessed that this scenario Vayo. could take place because he's up against pace. മുത്തേ ഇത് ഏത് കാണിച്ചിട്ടാ? ഇത് മറ്റേ ഇവരുടെ പഠിച്ചതാണ്. ലിവർപൂൾ എന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞു. ലിവർപൂൾ ആണെങ്കിൽ സെറ്റ് ആയിരുന്നു. പക്കു എന്താ ലൈവ് വരാത്ത? അവൻ കുറച്ച് നേരം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. ടൈം ആവണല്ലോ. കമോൺ. ഞാൻ ആ ലിവർപൂളിനെ ഇപ്പോൾ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കായിരുന്നു. Chiellini. Oh, and they're quick to press here, right on top of them. Looking to pass their way up the pitch. Cristiano Ronaldo. No messing about, just bludgeoned away. And he's there to retrieve it. Looking tidy in possession here. And it's Vieira. Argentina really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Alvarez. Played in. Terrific effort. And he looked every bit the assured keeper there. Cristiano Ronaldo really must be thinking what he has to do to score there.
Come on. Substitution. അല്ലേ അണ്ണ ഞാനല്ലാതെ പിന്നെ ആരത്? All hands on deck for this one. പാസിംഗ് മാറ്റമുണ്ടല്ലോ. ഈ പാട്രിക്കിന്റെ ഉണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടണം. And it's been taken short. This is Dembele. Argentina really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks and sustain some pressure. There will be That's 5 well minutes seen too. added time. Nice interception. His positioning was spot on. We are കളിയാ into ക്ലിയർ ചെയ്ത എന്താ stoppage കാണിച്ചു നീ? time. Cruyff proves just a little bit too strong. Ball swung in. He അവിടെ looks for it. വാനിസ്റ്റർ റോയ്. And that's in. And surely that clinches it. There really is no way back now. ഒരു What a സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ. head. ഷെൽബി. And time is up. Borussia Dortmund have been forced to do it the hard way, but they have pulled themselves through unwaveringly to win. A great performance. വാൻജിവാൻ ഉണ്ട്. വാൻജിവാൻ ഈസ് ഗുഡ്. അവിടെ ഇതിന്റെ പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ ഓട്ടോയാ. ഇതിനെ ഓട്ടോ അല്ലാണ്ട് കൊടുക്കുക ഓപ്ഷനിൽ തോന്നിട്ടിക്ക്. അവർ ഗാർഡിയൻ വിയേറ. നാച്ചുറൽ വിയേറ. ആ മതി. മാൾഡീനി പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതറാ. ഇതാ മാൾഡീനിയുടെ. ഈ പാട്രിക്കിന്റെ പ്ലെയർ പ്രോഗ്രഷൻ ഇതാട്ടോ. ഇതാണ് ഈ പാട്രിക്കിന്റെ. How is new Slaton? Slaton is good, bro. Good. Where is new Eto? Eto, I didn't pick the Eto, bro, because old Eto is here. So that's it up for me. I will do a review of new Eto. Okay, today at 5 PM it will be released. Okay. Barcelona full I'm going to free. Recording referee na jigdu orno. എടാ PP ഒരു 80 വെച്ച് പോകാൻ പറഞ്ഞില്ലേ? പോയി വാഴ കാണാൻ വലിയ പൊളിയാണ്. ഞാൻ 2 തവണ പോയി. ഞാൻ പോണില്ലടാ. വാഴ നമ്മളെ ഒരു വാഴയായി നിൽക്കുമ്പോൾ വേറെ എന്തിനാ വേറെ വാഴയ്ക്ക് പോകുന്നേ? ഓ വാനിസ്റ്റർ ഫോമാണല്ലോ. ക്യാൻ ഈ പ്ലേ ടു ഫസ്റ്റ് 11 നോക്കാം. ഒപ്പോണന്റ് സ്നാറ്റനും ഉണ്ട്, റൂമി ഉണ്ട്, ബെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ. ലെറ്റ്സ് ഗോ. മല്ലു ദി ബെസ്റ്റ് പേഴ്സ് കണ്ടൻസ്ഡ്. ലവ് യു ബ്രദർ. സൗത്ത് അബി സ്വത്തു ഹനാൻ. മല്ലു വാനിസ്റ്ററോയിനെ വെച്ച് ഫേക്ക് ഇട്ട് ഫുൾ പവർ കൊടുത്താൽ റോക്കറ്റ് പോകും. നോക്കി നോക്കാം, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് അതിന് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടണ്ടേ, സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണേ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ക്യുപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട സ്പേസ് കിട്ടില്ല. ഈ പൊസിഷൻ വെച്ചടിക്കാൻ സ്പേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. റയല് പൊട്ടി, എല്ലാവരും പൊട്ടി, പടക്കമാണ് ബ്രോ. 5 ബ്ലിറ്റ്സ് അടിച്ചാൽ 1000 രൂപ സൂപ്പർ ചെയ്യും. മാച്ചിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ ബ്രോ. സോ 5 ബ്ലിറ്റ്സ്, ഒരു ബ്ലിറ്റ്സ് പോലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാറില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in European football. So that's got things underway. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. Bounce of passing here, really easy on the eye. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Well, there's a probing ball. Pass is coming off in quick succession here. Lovely, now then. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
Brazil have got it back and they'll have another go. Turan. Best. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. And he's quick to return it. Great defending. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And he was there to get a vital touch. Rummenigge clearly thought he had the beating of the keeper. Size really matters, and it's time to make it matter now. The goalkeeper's put a good palm to that. And now a sudden chance to counter. അതൊരു കിണ്ണ സാധനമായിരുന്നു കേട്ടോ. Here's the return pass. There's a sharp little ball here. That's pretty clear. Red card. Yellow or red? It is red. Well, Jim, I suppose that was the only possible outcome in the circumstances. Messi with a real chance here. A real opportunity for the position of Messi! It's anyone's ball now. And Bronkhorst. He's had it taken off him. And he's heaved it away. He's going to have to tune his rangefinder before the next one. Pass somewhat off target. This is a promising build-up. Dangerous moment avoided, only just. It's just the perfect example of why they can't afford to lose the ball. Can he get on the end of this? And he whips it in. Not pretty, but it gets the job done. Nicely weighted ball. Rummenigge. Pele. Oh, he's going to be disappointed with that. Van Bronckhorst. Looking to pass their way up the pitch. Oh, good-looking ball. Rijkaard. Best. Well played. That has snuffed out the danger. Here's the first half to a close. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of try. ഫേവറേറ്റ് CFR വെച്ച് ഞാൻ പറയും റൊണാൾഡോ. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. So both teams still stuck on the starting blocks here, 0-0 at the break. We're already back up and running after half-time. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Looking for options for movement. Oh, he had to make that, and he did make it. Pirlo. എന്താണ് ചെയ്തത് ചെറ്റ് ഇവിടെ കുഴപ്പം. That looks a decent ball. എന്റെ അളിയൻ നന്ദിയിലായി കാണിക്കില്ല അവിടെ He വന്നിട്ടുണ്ട്. could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. അടുത്തത് ഇവിടെ പാസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മര്യാദ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. എന്താ കാണിക്കണം എല്ലാത്തിനും അവിടെ. Quality ball. Very little to report from an attacking perspective. It's a cagey old game. I think both teams can help themselves massively with better movement up front. It's just not enough happening at the moment. And essentially, their job is to find space. And that needs to start happening. Now, can they get him away? Best receives it in a good position here. Oh, good effort!
And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. എന്തെങ്കിലും ടൂർണമെന്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടോ? പ്രഷറായിട്ട് കൂടുതൽ. Sugar for sugar, brother. So the manager can make a change for the first time in the game here. So the first moment of real significance. Well, it's great commitment on show here. They'll be hoping now that they can stay focused and disciplined enough to hold on to this. Vieira really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Shot could be on. Maldini did well to stay calm there. Brazil surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Pass just lacking in accuracy. It's a sharp pass. Nice. Ended up in no man's land. Looking for a runner. Floated through. Picked out brilliant. Borussia Dortmund very much running into the last chance saloon. Well, I like to see, Peter, that they haven't given up yet, so the spirit burns. Shot a goal! And that's a good finish. They were done, but never say never. And he stuck it away as if laser guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So all square, with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. Rummenigge is a player who barely needs an invitation. Great chance! He lifts the roof! So is that it? Is this the moment they stole it? His position was perfect, the invitation was there for him, and his response he deserves a celebration because he played with the 10 man. Peter, and an even better pass. It's beautifully played. A game of margins of thrills, the sort of game that is a great advertisement for our sport. Sad in a way that somebody had to lose. So what do you take away from it all, Jim? അത് ആ സെലിബയാണ് പാസ് കൊടുക്കാൻ പോയത്. അവിടെയാണ് പണിയത്. അവിടെ മിസ് പാസ് വന്നു, ഡയറക്റ്റ് അവൻ്റെ കാലിൽ പോയി, അവൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ആ പാസ് കിട്ടി, സെലിബയുടെ സ്പേസ് ഓപ്പൺ ആയി, അവിടെ ബെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവൻ കയറി അടിച്ചു. ദാറ്റ് വാസ് ദി ബെസ്റ്റ് മൈ ഡിസിഷൻ ഫ്രം മീ. കുഴപ്പമില്ല, ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. RWF വേണ്ടാന്നോ? അവിടെ എടുക്കട്ടെ, ആവശ്യം വരും. ന്യൂ എട്ടോ പി പി ഇപ്പൊ തരാം ബ്രോ. നല്ല കമന്റ് ഇടാം. ഓക്കെ കമന്റ് ഇട്. ചോറിന് ബ്രോ. ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ ലോങ് ബോൾ കൗണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫൻസ് പൊട്ടുന്നുണ്ട്. മാനേജർ മാറ്റല്ല, ഡിഫൻസ് പൊട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്നല്ല ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതെന്ന്. അത് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത്, അത് മാനേജറിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല. അത് ഞാൻ പാസ് റിസീവ് ചെയ്ത് ഞാനായിട്ട് അറ്റാക്കിന് പോയത് ആ ഡിഫൻഡറേയും കൊണ്ട്. സെലിബിയാണ് ആ മിസ് പാസ് വരുത്തിയത്. അത് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ്. അത് അവിടെ മാനേജർ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ ഈ അന്തം ഇതാവല്ലേ. എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു അത്. എൻ്റെ വന്ന മിസ്റ്റേക്ക്. സോ അതിലാണ് ഞാൻ ഗോൾ കൺസീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടിപ്പോയത്. പെലെ ഡിസേർവ് സ്റ്റാർട്ടിങ്. അല്ല ഒരാളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതിനോട്. F2B പ്ലെയറാണ്. കളി നിർത്തുന്നില്ലേ? കളി നിർത്തണം. നമ്മൾ 3 hour ലൈവാണല്ലോ എല്ലാ ദിവസവും ഇടാറ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കഴിയട്ടെ, കംപ്ലീറ്റ് ആവട്ടെ. പിന്നെ PC ഒന്ന് കളിക്കണം എന്നുണ്ട്. PC വെച്ചാണെങ്കിൽ കളിക്കും. PC കളിക്കണോ? ഈ AMDനെ പ്ലക്കാള് ഡേ 5 ആക്കണം. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Against Borussia Dortmund.
Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We are just getting started. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. Yeah, he's not just a destroyer, is he? He is the enforcer. True, It's Cristiano Ronaldo! Bumps him off it and wins back the ball. Pele. Brilliant from Pele deserves Pele! start only. Well, this is already looking rather ominous for the opposition. When a player of his calibre can open up the scoring with a brilliantly classy finish, it could be a very long match for that defence to prevent it happening again. You just know there is no stopping that. Yeah, you just don't save those, Peter. Too much power on, and the manager's absolutely loving this. So One the is game's scored first weak, Atra. significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And it's Eto'o. So just the one early goal to report so far, and the score is 1-0. Well, he has slightly undercooked that one. Well, I think the passes opposition wicked, saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. And he's there to belt it away. And he was alert to it. Pirlo. That's a lovely pass. Knocks it out wide. That's really well manoeuvred. Pele will not... Oh, he's having a go! Referee's had a good Corner. look and given a corner. And we have our very first corner. Oh, great leap! സ്കോർ ചെയ്തോ ഗ്യാപ്പ് കിട്ടണേലൊക്കെ അടിച്ച് കയറ്റാൻ നോക്കണം. എടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കണം, 900 ലൈക്ക് വേണം. Whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. So that's 2 now without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. 105 ജെറാർഡിനെ 101 ആങ്കർമാൻ റോഡ്രിക്ക് പകരം വിട്ടാൽ So will they കുഴപ്പമുണ്ടോ? make it count again? എടാ ആങ്കർമാനും ആ 105 ഇന്ന സാധനമല്ല, ആളുടെ പ്ലേ സ്റ്റൈലാണ് നോക്കുന്നുണ്ട്. 101 റോഡ്രിഗീസ് ആങ്കർമാൻ, മറ്റേ ജെറാർഡ് ആണെങ്കിൽ That has been knocked അത് clear. ഏതായിരുന്നു പ്ലേ സ്റ്റൈല്? Tries from distance. ക്രിയേറ്റ് പ്ലേ മേക്കർ അല്ലേ ബോക്സ് ആയിരിക്കും, അല്ല ബോക്സ് ആയിരിക്കും. And now they can അവർക്ക് സ്റ്റൈലാണ് spring out of ബോക്സ്. defence. Pirlo looking for a runner. Well, the chip pass hasn't quite come off. And that has left him in a ഫൈനലിനാലും heap. And it's Messi. എന്തിനാ Now it's Alvarez. Pirlo. And here's Alvarez. That is very well defended. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well, that's pretty clear. It is a foul. ശ്യാം ബ്രോ എവിടെ ബ്രോ? സുഖമല്ലേ? സുഖം ബ്രോ, എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? Either commit a foul and take one Like, for the അടിക്കാൻ team, മറന്നു, ഇപ്പൊ or like just ഒരു stand box by to and box ആണ്. concede a potential goal. It's not a great choice, Peter. അത് പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. I do the former in that position. Messi! പറഞ്ഞില്ലേ, ആ സാധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. നമുക്ക് Done it! A finish ചില നേരത്തെ എന്റെ കൈ right അറിയാൻ from തട്ടി the പൊന്തി top പോകും. draw. And they're threatening to fly away here. ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്. Oh, that is a bit special. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Borussia Dortmund find a position of real strength now. He's going for goal. പെലെ, No, അൻസു not വെൽക്കം quite. ബാക്ക്. അൻസു Pele probably should have taken Rumi a etto breath and combo looked for idu. runners. It helps to Annan put your head etto up from time to time, Peter. തെറ്റൊക്കെ റൂമിട്ടോ തെറ്റന്നെയാണ്. അണ്ണൻ കുറച്ച് ഹെവിയായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. And the referee has signalled for half-time.
Well, the mood in the two camps couldn't be ഓന്റെ more സ്കോഡ് കുറച്ച് different വീക്കാ, as they അതുകൊണ്ട് go നമ്മളത് into മുതലെടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ half-time. പറയാം. Elation on അത്രേ one പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, side, അല്ലാണ്ട് അത്ര ഭീകര misery കളി on the കളി other. എനിക്ക് പറയില്ല. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they'll want to keep things that way. Borussia Dortmund producing a nigh-on perfect 45 minutes. It's 3-0. CSK തൂക്കി കളി. And here is the first touch of the second half. Cristiano Ronaldo. Pressure coming in from all directions. That is good strength. ഒന്നര പൂട്ടി. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. No outsmarting him this time. McTominay defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Well, momentarily the situation was perilous, but his alertness has saved the day. Some inspired work that. It's good that someone knew And Messi! It's a loose ball. Borussia Dortmund have really Applies the finish! വെച്ചടിക്കേണ്ടൊന്നുമില്ല. Oh, that's a waste. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Vieira wins the duel this time. Pele can so cleverly bypass the press. Pirlo. That is ended up in no man's land. Thuram demonstrating his defensive quality there. And it's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Cannavaro simply refused to be outdone there. Messi. Well, that pass isn't the best. But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. And he's cleared it out of harm's way. It's a really well-measured ball. That is good pressure, മെസ്സി just എന്താ hounded him off ബ്ലിറ്റ്സിലേക്ക് it. വരുത്താത്തത്? And they win it back മെസ്സി again. ബ്ലിറ്റ്സിലേക്ക് പോവാം. മെസ്സി Looking ബ്ലിറ്റ്സിലേക്ക് for എത്തുന്നില്ല. options for movement. Can he get it through? And he is and the finish! That's good. And it's in! ബ്രദർ എങ്ങനെയുണ്ട്? ബ്രദർ കുഴപ്പമില്ല. How's that for a class Set up. finish? Well, that's great disguise he got on that finish too. Just toying with the Good defense, wines. making them എടാ, guess the wrong thing to do. ഞാനേ Made him look a bit silly, Peter. നിന്റെ പ്രായം എനിക്ക് എത്ര അറിയില്ല, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വേറൊന്നും പറയണില്ല. നിന്റെ തള്ളക്ക് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് നീ വല്ലതും പറയുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് സാമാന്യ ബോധം കാണിക്ക്. നീ നിന്റെ ഉണ്ടാക്കി അതിന് എത്ര കൊടുക്കണേ ആ ലെവലിനെ നീ കൂട്ടിക്കോ റൈറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പം ഇന്നോട്ട് തെറി വിളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അവരെ കാണിക്കും. എടാ, ഞാൻ തെറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുറച്ച് പ്രശ്നമാവും. ഇങ്ങോട്ട് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കും. തന്തേനെ ബഹുമാനിക്കാൻ പഠിക്കുമെന്ന് ആദ്യം. എന്താ പറയുക നിനക്ക്? Germany can now introduce the first of their substitutes. Germany may be down, ഏതൊരു ചെക്കനാണത്? not out just yet. 2 3 ഒരു 5 വയസ്സുണ്ടായ ചെക്കനാവും ചിലപ്പോൾ അത്. ഇപ്പൊ എവന്റെ അടുത്തൊക്കെ അല്ലേ ഫോണുള്ളത്, പിള്ളേരുടെ അടുത്ത്. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. And here's Messi. He is just caressing the ball. Chance! അടിച്ചടിച്ചു. And they are disappearing out of sight. എന്റെ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കി. ബ്ലിറ്റ്സ് ഫൈനലി ആഗ്രഹം സഫലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. A delicious നീ goal. ചോദിക്കരുത് കേട്ടോ. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot around the ball so effortlessly. Amazing. So now the difference is 3. Pele. Just 5 minutes left. Messi. Pinches it off him. Pedri. And it's Messi. Messi going like a man possessed at the moment. And he's being shifted off it. Pedri.
Well, he's going to be disappointed with that. Come on. That's that, the end. Borussia Dortmund ഇനി pretty ചത്താലും much കേട്ടൂല. in utopia. മിക്സ് അടിച്ചില്ലേ, അത് Imposing മതി. themselves. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ല വിറ്റേ 5 കളി തോറ്റ പക്ഷെ ഇന്ന് 3 കളി തോച്ചു വന്നിട്ട് 2 കളിയോ എത്ര കളി തോച്ചു. കളി തോക്കാണ്ട് പോണേ. നല്ല കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടാക്കണം റേസിൽ. ഞാൻ ഈ മെസ്സിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അവിടെ? സുഖമല്ലേ? സുഖം. CF ടെവസിനെ ഇട്ട് കളിക്കേണ്ടി ഇല്ല. ടെവസ് നെഡ്വേഡ് പീപ്പ് തരുമോ? അയ്യോ, എന്റെ നെഡ്വേഡ് കളിക്കൊന്നില്ലടാ. പീപ്പ് ഞാൻ തരാം. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. ഡിവൈസ് S25 Ultra ആണ് ബ്രോ. ഞാൻ മല്ലു വെച്ചൊരു പ്രോ തന്നെ മിദ്ലാച്ചേ. മല്ലു LB അച്ചാക്കി ഫുൾ ബാക്ക് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ കിമിച്ചിട്ടാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? വേണ്ട, അത് ഓർക്കസ്ട്രേറ്റർ ഒന്നും എടുത്ത് തരണ്ട. ഒന്നൊരു ഡിഫൻസ് ഫുൾ ബാക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. അച്ചാക്കി ഫുൾ ബാക്ക് കുഴപ്പമില്ല. കിമിച്ച് പക്ഷെ റണ്ണ് സ്പീഡ് കുറവല്ലടാ കിമിച്ചിന്, അതാ പ്രശ്നം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിലേക്ക് നീ ഇട്ടിട്ട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്യേണ്ടി നോക്കി. ചില അടിച്ചൊന്നും അങ്ങനെ ചിലവർക്കൊക്കെ ഫേവറായി നിൽക്കും. വെച്ചാൽ ആ സ്റ്റാറ്റ്സിനനുസരിച്ച് കളിയല്ല. ചിലപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് കളിക്കും, ചിലപ്പോൾ തീരെ കളിക്കില്ല. ഫെർമിനോ ഷോർട്ട് ടൈം എങ്ങനെയുണ്ട്? അത് കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാർഡാ ബ്രോ. എന്നാലും ഓവർ ഇപ്പോൾ കാർഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫ്രീ കിട്ടിയാൽ ഒരു സാമാന്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാർഡ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ന്യൂഷേവേത് 8 കിട്ടി. 900 കോയിന്. 900 പോയില്ലേ? അമൂറിന് ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ. അമൂറിന് ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ 4-2-2 4-4-2 കുഴപ്പമില്ല. വിങ്ങിലാണല്ലോ അവന്റെ മെയിൻ കളി വരിക. അല്ല, എനിക്ക് രണ്ടാം അറ്റാക്ക് ഫുൾ ബാക്ക് ആണ്. അറ്റാക്ക് ഫുൾ ബാക്ക് ആണെങ്കിലും മാക്സിമം നിങ്ങള് ഡിഫൻസീവ് സ്റ്റാറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ട് 2 ഡിഫൻസീവ് പിടിച്ചിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഡിഫൻസീവ് കിട്ടും. Up and running then. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. And time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. Baresi. Right, Shevchenko. Nicely weighted ball. Adams gets across to intercept that. Xavi Alonso. Next Stojkovic. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Rijkaard. Looking to pass their way up the pitch. Oh, what? It's Asa! കൂളായിട്ട് അടിച്ചതാ. എന്ത് ചോക ഡിഫൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. So we have the first goal. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Eto'o, Cristiano Ronaldo, great chance! Good finish! ഒരു കളി കളിച്ചാൽ അടുത്ത കളി തന്നെയുള്ള അവസ്ഥ. And here's Eto'o. And here's Cristiano Ronaldo. And Bronkhorst. Oh, this is a terrific run. Thuram getting this one clear. A temporary retreat here. A header! Yes. Kept out by the most elastic of saves. Yeah, he was well placed to deal with that. Borussia Dortmund with the corner, there first. And he's there to clear it.
And now they can spring out of defence. Little doubt, that is a foul. റൈഫ് ഗുഡാണോ ഇതിന് കുഴപ്പമില്ല, And that's നല്ല gonna കാണാം. be a booking. ഗുഡല്ല, ബെസ്റ്റ് ആണത്. അസാഡ് എടുത്തില്ല, അസാഡ് പണിയാൻ നിൽക്കും. Well, that looks a decent ball. Oh, that's fabulous. Well, now it's a race for the ball. ഇല്ല ബറേസ് പ്ലസ് വേണ്ടേക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നല്ല കോംബോ ആയിരുന്നു. And it's Xabi Alonso. Well, here's a man adored by many, even deified by some. അലിയാസ് Thuram. He's chosen to go back. Nedved. Strong running down that left flank. And here's Cristiano Ronaldo. Van Bronckhorst. And he's in. Cristiano Ronaldo! ഇച്ചിരി കിട്ടും വിചാരിച്ചത്, ഞാൻ അത് കേട് അമർത്തിയത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാത ഷോട്ട് അടിച്ച ഗോളത്. This possibly the last play of the half. And a header! That's just playing it safe and simple. That has not gone well. എടാ And we've reached half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Borussia Dortmund finding themselves behind by just one goal at the break. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I could see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. The second half is up and running. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch. It's Eto'o! Wow! Sensational from Eto'o! അപ്പൊ നീ പൊളിയാടാ. Finish of true class! ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യണില്ല, അങ്ങനെ ഫുള്ള് വൺ ടച്ചിട്ട് കയറി അടിക്കാനേ നോക്കുള്ളൂ, അതാണ് എന്റെ പ്രശ്നേ. നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി, നല്ല സ്കില്ലും ഉണ്ട്, നല്ല ഡ്രിബിളിംഗ് ഉണ്ട്, അടിയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇട്ട് നോക്കി അത് നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡിന്റെ പ്രശ്നം. എടാ 1K ലൈക്ക് 50 പേരും കൂടി മതി ലൈക്ക് അടിക്കാൻ. With deadly efficiency. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Borussia Dortmund restore parity. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Passing is crisp and sharp. Caught offside that time. The attendance for this match was 61,000. Quarter of an hour into the second half. Milan definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Spreads it out എടാ wide. പന്നെ The chip pass hasn't quite come off. എന്നാ പാസ് അത് വെച്ച്. Maldini. Rijkaard. That's a little off target. Messi. Vieira. Now it's Hazard. And the pass is intercepted. Hazard is sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. Now it's Stojkovic. Xabi Alonso. Nedved plays the game a step ahead of almost anyone. And it's Messi. Now it's Eto'o. Foot in. Borussia Dortmund clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Can he finish? They've got to be quick to recover this. This is intriguing.
next goal എടാ critical. ഞാൻ എട്ടോക്കി വെച്ച ബോളിങ് On this by any means, they എടാ still ഫസ്റ്റ് believe പ്രൈസിന് it could be won. നന്നായി കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസിന് അടിക്കലേക്ക് സത്യം പറയാലോ. Dead. 5 minutes left on the clock. Played back into the centre. Space for him to turn and look. And this is a shoots! ഹാ He lifts the roof! അത്രേ Again ഉള്ളൂ. margins! ശ്യാമേ വെൽക്കം ബാക്ക്. This might just do it! ഇനോമിൽ ഫിനിഷിംഗ് കൊണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ Received it delightfully and finished it off sumptuously. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. All very neat and tidy. And yes, it's him again. ഒരു ലേറ്റ് ആയില്ലടാ ഇല്ലടാ. അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഭാഗ്യം. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസിന് അടിക്കണ്ട എന്താ പറ്റിയ അതിന് പോണു. Substitution for Borussia Dortmund. Number 7. So changes afoot here and from both sides. Borussia Dortmund found the way. എങ്കടാ റൂമിൽ വലിയ അത് പാസിന്റെ രീതിയിൽ പോട്ടെ. Now, these last few moments are going to be pretty frantic, I would think, as the opposition try tooth and nail to get back into this. We're never done till it's completely done. Number 25. Great vision. Stojkovic. Number 15. Johan Cruyff. ഭാഗ്യം. And that's that. എട്ടോ What a terrific response it was to adversity. What a ലെഫ്റ്റിലാണ് നല്ലത്. ഞാനിപ്പോ fantastic റൊണാൾഡോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ game. റൈറ്റിലേക്ക് എടുത്തിട്ടതാ. What unity, ലെഫ്റ്റിലാണ് what നല്ലത്. joy. That was so very, very good. And now. So a game of ജി ബ്രദർ ജി. ഒന്നുകൂടി കളിക്കാം, ലാസ്റ്റ് കളിക്കാം. ബെയില് വരട്ടെ. ബെയിലിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രഷൻ വേണം. ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള കുഴപ്പമില്ലാത്ത ആരാണ്, എന്നാലും അത്ര ബെസ്റ്റ് തൂക്കം പറയാൻ പറ്റില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അമ്മേ ഡിസ്ട്രൈ പെപ്പെ ബട്ട് അച്ഛ സൈഡിൽ കോസ്റ്റക്കോട്ട് ബറേസി നല്ല ഡിഫൻസ് കിട്ടാൻ ബറേസിന് ഇട്ടോ ഇട്ടാ മതിടാ. ലൂയിസിൻ ക്യാൻ വിറ്റ് 1K ലൈക്ക് അടിച്ചടാ. താങ്ക് യു ഫോർ ദി ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്. കാട്ടാക്കട ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അവൻ്റെ പേരില്ലേ. ഈ ചെക്കന്നായി കളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനാ വെയിൽ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പറ്റേ. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് വെയിലും പേരെയും ഡെമ്പല സീനാ. മല്ലു ക്രൈ ഫോർ പലേറ്റി അല്ല കഫു പലേറ്റി കഫു പ്ലേ സിറ്റിങ്സ് കാണിക്കാം. ലെമ്പാടെങ്കിലും നല്ല കാർഡാണ്. റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ സെറ്റാക്കാം ബ്രോ. സേവൽ റിവ്യൂ ചെയ്യും, അതും സെറ്റ് ചെയ്യാം. മൺഡേ ബാക്ക് മൺഡേ ഗോളുണ്ട്, ബോജൻ ക്രിക്ക് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരാൾ കൂടിയും കണ്ടായിരുന്നു. ആരായിരുന്നു? The famous yellow wall stands tall. This has to be one of the most iconic places in European football. And we're underway. Who do you think this turns on, Jim? This guy, Dembele, is one of the... He leaps for it! Now, who's going to be first to this? He's had a shot! This is up there. Yo! Magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated.
Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now it's Messi. Well, that looks a decent ball. And it's Pirlo. angle എടാ ശ്ശെ. He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. No, that was never going to make it. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. Al-Saad disappointing in the end there. They lack urgency. And he's had it nicked away. ഈഗോ ഇഷ്യൂ ഒന്നോടെ. Ribery. He is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Oh, good read. That was well played, well stopped. Has a look and plays it forward. Ribery. Oh, that's a key interception. മലരന്മാരെ കാമാസ് കളിക്കലടാ, അടിച്ചു കളടാ. That's just playing it safe and simple. And it's Lopez. Ribery closing in on goal. Wow, epic tackle boys. Saliba clears it away. കൈനട്ടില്ല റെസ്റ്റ് എടുക്കല്ലേ. Oh, this is a great position. Vieira defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Nicely shaped ball. Lovely, now then. And the shot! ടൈമിങ്. Sensational from Eto! എടാ ഇന്ന് ഇനി നിർത്തടിഞ്ഞ റിവ്യൂവിന്റെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ്ടാ 8 അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനൊക്കെ നിർത്തേന്. അതും കൂടി And there we have it. നാളെ The two-goal cushion. വീഡിയോ. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. And how easy did he make that look? That is supreme. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Vieira. Pass is coming off in quick succession here. There will be 1 minute added time. Ball's played through. Mohamed Salah providing an outlet on that flank, and he's there to make the challenge. Good. The referee has blown for half-time. We'll look back on the first 45 minutes. Pepe super Things Pepe have അടിപൊളി. worked out pretty well Pepe is so good, far, brother. Peter. If it ain't broke, don't fix it. So എടാ എല്ലാരും ഒന്ന് ലൈക്ക് the അടിക്കുക, manager സ്ട്രീം has to ലൈക്ക് അടിക്കുക. resist change at this stage. Children's announcement. Borussia Dortmund firmly in control at the break. 2-0. കളി കളിക്കുമ്പോൾ കളിക്കണം. To the information center. So we're off again. He's got away. Clipped into space. And the ഓ അവൻ finish! എന്റെ കളിനെ അടിച്ചടിച്ച്. It's a goal! അതാണ് റിവെഞ്ച് കളി. It is an explosive start to the second half. Oh, he did so well to hold his run and stay on side, Peter. That was really clever. Al-Saad cut their deficit and look raring to go again. The manager must have given them an earful at half Good time. defending, Fair bro. play, because it seems to have worked. They've got to kick on from here now. Cole. Femi looking for the chance to skim what... And he's certainly Good caught him foul, there. It's good a free foul. kick. He knew what was coming. That's a yellow card. Not too many have the power or indeed the accuracy from this range. ഉണ്ടല്ലേ. Would he dare to have a go? പിടിക്ക് തട്ടിയിരല കേട്ടോ. And it's Nedved. Neither of these two want to come off second best. Messi. Oh, he's been caught on it here. Played in by Eto. Baresi getting this one clear. He's having a hit. The attendance for this match was Denied Jumbo by to an win it. instinctive save. Yeah, he was well Nishade. placed to deal with that. നാശിദ്
Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side actually. Terrific effort! Well taken goal. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. പെപ്പെ കിട്ടി, സൂപ്പർ അല്ലേ? പെപ്പെ സൂപ്പർ. 158 ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള കളിക്കൂടാ, പേടിക്കണ്ട. So changes afoot here and from both sides. So the lead now is 2. The crowd are calling for this to be put to bed. There's little sympathy about. Haaland unable to make it happen for all his good intentions. Cruyff. Cruyff going face to face with his great rival. Stevie. Goal! അത് ഗോളായില്ലടാ. Oh, denied brilliantly. Cruyff is offering a right smile there. Good reason for optimism here. Esteval getting this one clear. Al-Sad looking to go forward now. Oh, that's ambitious. And no one is overly concerned about that. No, it's a fair attempt. I think he felt he could line one up there. The odds were never really in his favour. Pele. And here's Bale. Not much subtlety about that challenge. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Lahm gets over and intercepts. Now it's Owen. That is a great pick out. Esteval! In he goes again! ഒരു കിഡ്ല സേവായിരുന്നടാ ഇവിടെ കിട്ടത്. അത് ഞാൻ ഡിനേ ചെയ്തടാ. But he's certainly not complaining. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. A shift in momentum, perhaps. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Can he get on the end of this? Oh, it takes a shot! ഭാഗ്യട്ട് എടാ And he was there to get ബോട്ടിലിയോ a touch. Really anticipated എന്തൊക്കെ അടിക്കുന്നേ. All hands on deck for this one. And he thumps it clear. 6 added minutes has been And it's indicated. Neymar. Threads one in. It's Neymar! Oh, that was wicked. A truly wicked effort. Yeah, certainly could have been something so much more. ഞാനാണ് ബെയിലിനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പോയിരുന്നു. അവൻ ഇന്നെ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുന്നു. And he cuts out the supply. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. And here's Owen. Neymar. He has found the way through. Kaká with the slide tackle there. ഭാഗ്യണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു വിളിച്ചിട്ടാണ്. Borussia Dortmund pull through, sometimes by hook, sometimes by crook. കഴപ്പ് കാണിക്കാൻ തെറ്റാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. They have the win, and that's what they needed. കഴപ്പ് കാണിക്കൽ ഒഴിവാക്കണം. എന്തിനാ കഴപ്പ് കാണിക്കുന്നത്? മര്യാദ കളിച്ച പോരെ. അടിയാ ജയിച്ചു പോയിത്തര്. എന്തായാലും നിർത്തല്ലപ്പന്ന് പി സി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാലേ. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു തന്നെ വരില്ല പി സി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാം. പി സി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. 2000 കോയിനാണ് ഇറക്കി. എങ്ങനെ ഇറക്കണ്ടോ? 900 കറക്കിയാൽ മതി. കറക്കണെങ്കിൽ ഒന്നൊന്ന് വെച്ച് കറക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര ഫ്രസ്ട്രേഷൻ അടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഒന്നൊന്ന് വെച്ച് ഇറക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കറക്കുമ്പോൾ 2000 വെച്ച് ഇറക്കിയാൽ മതി. അതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഫ്ലാറ്റൻ ലെമ്പാട് നല്ല കാർഡാണ്. യെസ് യെസ്, നല്ല കാർഡാണ്, നല്ല കാർഡാണ്. ലോസ് ക്രീമർ ലെമ്പാട് റിവ്യൂ വേണമല്ലോ ബ്രോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, സെറ്റ് ചെയ്യാം.
8 റിവ്യൂ ഇന്ന് വരും കേട്ടോ. ഇന്ന് 8 ഒരു 5 മണി ആകുമ്പോൾ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിടാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. 5 കളി തോച്ചറ, അന്ന് ഭയങ്കര മോശം കളികളായിരുന്നു മൊത്തം. മെസ്സിയുടെ PP ആണോ? അയ്യോ, മെസ്സിയുടെ PP ഇതറാ, ഇത് മെസ്സിയുടെ PP കേട്ടോ. ചോദിച്ചു വരട്ടാ, ഇത് പോസ് ചെയ്ത് നോക്കിട്ടോ. ഞാൻ ലുട്ടാപ്പി ഇനി എന്തായാലും നിർത്തുന്ന ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടാ, ജിമ്മിന് പോകണം. ഞാൻ 2 ദിവസം പോയില്ല, വിഷുവും പിന്നെ ഇന്നലെ പൂജയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ അത് ഒഴിവായി പോയി. സാധനം കാണിച്ചു തരാൻ പോട്ടെ നമുക്ക്. നമുക്ക് ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സാധനം കിട്ടും. ഓക്കെ, ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും. ഇത് കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ എന്ത് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. സന്തോഷമായില്ല എനിക്ക്, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി എനിക്കറിയാം. 10,000 GP കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ. ഇതിൽ കറക്കില്ല കേട്ടോ. ഇതിൽ ഞാൻ 500 കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് മറ്റേല് ബ്ലാക്ക് കഴിഞ്ഞ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഓ, 2 ദിവസം ഞാൻ പെനാൽറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചിട്ടോ. ഒരു ദിവസം മിസ്സായാൽ മതി, പ്ലക്കല് കിട്ടും നമുക്ക്. എടാ അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. ശരി അപ്പോ, ശരി എന്നാ. എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിരിക്കും. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ഗായ്സ്. അവനക്ക് ലെഫ്റ്റ് മിഡ്ഫീൽഡ് എടുത്തിട്ടാലോ, എന്തായാലും റൈറ്റ് മിഡ്ഫീൽഡ് ഒന്നിച്ചാൽ ഇട്ടുണ്ട്. കണ്ടീഷനാണ്. സ്റ്റാറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാറ്റ്സ് കുറവ് തന്നെയാണ്, ക്രോസിന് വ്യത്യാസം. എന്നാലും കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ റൈറ്റിൽ. ശരി അപ്പോ, ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ കേട്ടോ. നാളെ കാണാം. ഓക്കെ, അലൻ ബ്രോ, 6X ബ്രോ, സൂരജ് ബ്രോ, അർജുൻ ബ്രോ, ഈ ഫുട്ബോൾ ഗെയിമിംഗ്, ലെമൺ, ആദർശ്, എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ. സോ നാളെ കാണാം. ജീസ് ബ്രോ, എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ കേട്ടോ. എൻ്റെ പൊന്നെ ഒരു ഇത് അർജുൻ ബ്രോ, ഗുഡ് നൈറ്റ്. അപ്പോൾ അല്ല, ഗുഡ് നൈറ്റ് അല്ല, അപ്പോൾ ശരി. എടാ നിർത്തി, ലംബാർഡ് റിവ്യൂ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. നോട്ടോട്ടെ, ഞാൻ പിച്ചാണ് ചെയ്യാം ലംബാർഡ് റിവ്യൂ. ഓക്കെ, മല്ലു ബ്രോ, ക്രൈ ഫോർ ജെറാഡ്. എനിക്ക് RB ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് ആരെ ബെറ്റർ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കിൽ നോക്കണ്ടേ, കഫ് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, കഫൂന് പോയിക്കോ. അല്ല, എന്താ പറയാ, ജെറാഡ് പോയിക്കറ, കൺഫ്യൂഷനാ. അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ, ബൈ ബൈ, ഗുഡ് നൈറ്റ്.